Bună seara, dragi prieteni! Chiar dacă lumea politică din România și din întreaga lume este într-o din ce în ce mai mare fierbere privind alegerile care se apropie, ne-am gândit să prezentăm în această seară un subiect absolut fundamental, la care, din păcate, ne gândim foarte puțin, în general. Este vorba despre Programul Spațial Secret. Această denumire sună foarte exotic la prima vedere, însă veți afla, dacă veți urmări această emisiune, că, de fapt, dezvăluirile pe care o să le facem se află, în realitate, la baza foarte multor demersuri și procese istorice. Este vorba de procese care se întind cu multe sute și chiar mii de ani în urmă. Trăim într-o imensă minciună și o să vedeți că e vorba atât de tehnologie, de energie, de măsluirea, cosmetizarea istoriei. Sunt lucruri care, în realitate, stau cu totul și cu totul altfel decât ne-au fost ele prezentate în școli și universități. Pentru dezbaterea din seara aceasta, îi avem ca invitați pe domnul S.G. Anon. Hello, S.G. Bună seara, my friend. Good to be here. We are very glad that you are with us in this evening. Și de asemenea îl avem și pe Scotty Sachs, cu care am mai făcut emisiuni și la Dis TV. Hello, Scotty. Bună seara, prietenii mei romani. Bună seara. O să mai spun câteva cuvinte despre invitați, în special pe SG, nu l-am mai avut aici la Dis TV ca invitat. Am mai făcut câteva emisiuni cu el la un alt post de televiziune. Așa că pentru telespectatorii Dis TV vreau să menționez că SG dorește să rămână anonim. El este de fapt un apropiat al serviciilor de intelligence din Statele Unite, are o cunoaștere enciclopedică în foarte multe domenii, iar nu vreau să exagerez, să îl laud prea mult, dar el este o vedetă în Statele Unite și nu numai. Pe Scotty deja îl cunoașteți, am mai făcut emisiuni și aici la DIS, dar el, de asemenea, este un personaj foarte cunoscut în America, este un jurnalist cu peste 40 de ani de experiență în mass media, a lucrat la toate televiziunile principale din America și a hotărât să-și facă propriul lui post, care se numește Sovereign Radio, pentru că el dorește să spună adevărul și în mainstream media era cenzurat. So, let's start with our disclosures for this show about secret space program. SG, I wanted to shape a general view about the subject in the beginning. Well, the subject of secret space technology, my friend, takes us back to really the pre-World War II, post-World War I era in its modern version here in the 20th century. You know, a lot of individuals, when they look back and they consider what happened with space exploration and the traditional viewpoint and lens that is taught really from the mid-1950s to about the mid-1970s being the prime time for this sort of activity, this is not the full story. This activity began really as militarized expeditions on behalf of both the Western powers in between 1918 and 1939, and also later the German Nazi government in the late 1930s. A number of various programs were run, secret programs, very dark programs within the German government after the war began. And those programs gleaned a lot of information about what was happening around the world in a more full sense. What was possible with technology, what was possible with extraterrestrial life, contact with other beings, other places, things of this nature. A great deal of this was then exported post-war to the United States of America and the governments of Great Britain and France under the post-war compromises. And in 1947, it was put into afterburner with the event known as Roswell. As we move from that period of time through the 1950s, the 1960s, and the 1970s, the military intelligence industrial complex around the world gained and maintained total control and total secrecy over these areas of the United States and other world governments.
the technologies available to them allowed for this maintenance of control and allowed for the economic and technological booms that we saw happening in the last half of the 20th century. Moving us forward, it is primarily this same community, it's worth highlighting this connection, that is responsible for the large-scale worldwide censorship apparatus and the globalist grab towards totalitarian power structures and consolidation of territories worldwide that we're currently living through and that we have been living through for the last 5 to 10 years in preparatory fashion. So this topic is fundamental. This topic underlies, it is the underpinning of the entirety of totalitarian shadow structures in the world. How was this made possible? Who was involved financially? Who was involved militarily? And what types of technologies and contacts with other beings might we have? Fascinating. L-am întrebat pe SG, l-am rugat să ne formuleze un cadru pentru discuția din seara aceasta, care este relevanța acestor programe spațiale secrete. Și el ne-a spus că subiectul programului spațial secret începe cu mult timp în urmă, dar să o luăm de la perioada anilor, de la începutul secolului 20, după primul război mondial. Au existat foarte multe proiecte de mare succes ale Germaniei. Noi știm că programul spațial începe, oficial vorbind, prin anii 50-70 ai secolului 20, dar iată, există informații că ar fi început cu mult mai devreme. Și în acest sens, SG ne spune că guvernul Germaniei controla anumite programe negre, proiecte negre, așa numite, adică erau foarte secrete, de informații și tehnologii care mergeau până la contactul cu alte civilizații. Sigur, multă lume poate să fie șocată de această informație, că nu există extraterestri, dar o să mai discutăm. Aceste tehnologii dezvoltate de Germania nazistă au fost exportate în Statele Unite după al doilea război mondial, printre altele prin dosarul Paperclip. Ulterior este cunoscut prăbușirea unui obiect zburător neidentificat la Roswell. Evenimentul are legătură de fapt tot cu tehnologiile secrete. Și apoi, începând cu anii 1950-1960, așa numitul complex militar-industrial din Statele Unite a început să folosească aceste tehnologii pentru a impune controlul total asupra societății din punct de vedere economic, tehnologic, al informațiilor. Ei formează, de fapt, acest complex militar-industrial, baza globaliștilor pentru structurile globale de putere. Am văzut ce au fost în stare să facă în ultimii 50 ani cu aceste structuri, cu tot felul de crize induse la nivel global. Deci, pe scurt, subiectul Proiectului Spațial Secret este fundamental. El constituie baza secretă a puterii din umbră. Și ei și-au impus proiectele, așa cum ziceam și mai devreme, pe toate palierele, financiar, militar, tehnologic, și chiar acestea implică un contact cu ființe din alte lumi. It's fascinating. Scotty, if you want to make some additional comments. Please. Yes, Marvin, my comments today will be from 10,000 feet in general, because SG is the man with the details and is very well studied on this subject. Let me start by saying it's called a secret space program, Marvin, because it's been kept a secret. Indeed, these have been secrets. This is the modus operandi of the American government, the American military, the American intelligence agencies, to keep Americans in the dark.
we have been left in the dark about all of these secret space programs, aptly named because they have given us very little disclosure until January of 2024. Interestingly enough, our Department of Defense, Marvin, is currently rewriting the classifications for disclosure on the secret space program. So we expect to see much more of this come forward now. The Pentagon moved to declassify some of the secret space programs and technologies, and the DoD has completely written their classification policy for these programs. So it's going to be very interesting to see what gets released going forward, Marvin, out of our military and our intelligence agencies. There is, of course, the battle amongst the white hats, the good guys, and the deep state cabal, black hats that have been running the military and the space programs and really running every system, as we've discussed over the many months of the show. But that breakthrough, I think, is coming, Marvin. I think it's pretty evident now who has gained some control over the system, over disclosure. And moving forward, I think we're going to see much more come out, not only from just the whistleblowers. We've had plenty of whistleblowers over the years come forward, talk about UFOs and ex-intelligence officials who have blown the whistle on these secret space programs. I think we're now going to see some of it come forward directly from our DoD and our military, because I do believe the white hats are in control, Marvin. L-am rugat pe prietenul nostru Scati să ne spună și opinia sa despre acest subiect. Ne spune că el, spre deosebire de SG, care este un expert în domeniu, va veni cu o imagine de ansamblu, așa cum îi place lui să spună, de la o înălțime de 10.000 de metri din avion, și începe cu observația că nu întâmplător se numește Programul Spațial Secret, pentru că este secret. Acesta este modus operandi, modalitatea de a acționa al guvernului, al Departamentului Apărării, al militarilor și al Departamentelor de Informații în Statele Unite și, în general, al globaliștilor. Ei acționează în umbră, în spatele scenei, în secret, prin programe negre, programe secrete pe toate palierele. Și pentru controlul opiniei publice, și în tehnologii, și în finanțe, în orice. Am știut foarte puține lucruri până acum, dar iată că din ianuarie 2024, Departamentul Apărării din Statele Unite a început să refacă strategiile pe care până acum le-a ținut secrete cu privire la Programul Spațial Secret. Și iată că au apărut tot felul de dezvăluiri, chiar de la nivel oficial. Pentagonul a declasificat foarte multe documente care scot la iveală tehnologii foarte avansate care erau cunoscute de mai demult. Putem să ne întrebăm, ne spune Scati, ce va urma, cine va intra în control, pentru că, iată, acum știm, Departamentul Apărării, Inteligența, Informațiile au fost sub apanajul acestor tehnologii foarte avansate. Să vedem pe fondul acestui conflict între așa numitele pălării albe, Alianța Pământului, și Deep State, adică această ocultă subterană, cine va învinge, cine a preluat controlul. Noi am discutat despre acest conflict dintre patrioți și Deep State în multe emisiuni de-a lungul ultimilor luni. Scati este convins că pălăriile albe, Alianța Pământului se află în control. Vom afla în perioadele imediat următoare extrem de multe lucruri uluitoare, nu numai cum a fost până acum de la acești whistleblowers, adică un fel de oameni din interior care vin să facă dezvăluiri, ci chiar aceste informații vor veni de la nivelul structurilor departamentului, structurilor oficiale.
Okay, SG, let's continue to start with the first step on these disclosures. You said the beginning could be situated in the activity of the German military during the 30s in last century. Indeed, my friend. The German military refined and developed technology and research that had been presenting itself to the fore since the late 1920s. The first UFO crash recorded here stateside occurred near Dayton, Ohio in 1927, very near Wright-Patterson, I believe it was Wright-Patterson Air Force Base. In the early 1930s, just a few years later, sort of into the Great Depression, it was the fascist government of Italy that became the first nation to develop a flying saucer based off of collected remains of a disc that had crashed in the Italian countryside in 1931. This caused a tremendous amount of interest on behalf of the Western powers, especially Britain, but also caused interest of the new government of Germany that had just come to power in January of that year. Hitler, whether for good or for ill, certainly seems to be a nationalist in the early days, and had World War II not have happened, may have gone down in history as a decent statesman and a patriot for the German people. As the war began and the 1930s went on, leading to that war, we saw a diplomatic and financial power struggle for very, very advanced technology that happened at the militarized level of the U.S. Army Corps, the U.S. Army Air Corps, and the U.S. Army Corps of Engineers, as well, along with the U.S. State Department and the governments of Europe in those days, post-Versailles Treaty. Of course, in 1939, we know what occurred, and then we move into that wartime period where a great deal of research, great deal of effort was expended by all sides and all parties to this conflict in essentially what amounted to a race against time, a race against the other person's capture the flag operation. And this race led to a number of different expeditions undertaken by the German military because they had the technological and personnel capability, unlike other militaries in Central Europe at the time, into the Antarctic shelf, into the Tibetan region, the Iraqi countryside, Northern Africa, the Nordic nations, and the Arctic. This is one of the reasons for the large-scale expansionist campaign that happened at the surface level in the 1930s and 40s, late 30s and 40s with Germany, because it was the German military's attempt to aggregate possession and therefore lay claim to very, very powerful technologies and realities of antiquity that had shown themselves in the world. I regret that I was not able to bring a photograph today of a hyperdimensional energy device that was actually handled by I believe it was Field Marshal Erwin Rommel in Northern Africa in 1942. The device was discovered in the western regions of Northern Africa in what is nowadays modern Morocco and Algeria. And the device was said to have harnessed a capability to open essentially what amounted to some sort of pathway to what Rommel described as an alternate world. So moving through that period of time, we of course know what happened with the German government, the German military from 1942 to 1945. And then in 1947, and you're sort of in the middle of the rebuilding of post-war Europe, when that process was really getting underway, we saw the establishment of the Centralized Intelligence Agency, which combined information taken from the Office of the Strategic Services, the OSS here in the Western world, the wartime intelligence office that became the CIA. We also saw the deployment of the U.S. Air Force as a service, and one of its inaugural purposes was to begin a project called Operation Blue Book. Operation Blue Book, on behalf of the U.S. Air Force, the newly minted U.S. Air Force, was to study the impact of non-terrestrial technology and non-terrestrial threat factors here in the world at large at the very beginning of what was going to be the nuclear age. And I'll let you translate with that segment. Yes, thank you. L-am întrebat pe SG cum am putea începe dezvăluirile despre tot acest program spațial, pornind de la primul pas cu Germania nazistă. Și SG ne spune că, într-adevăr, la începutul secolului 20, în Germania au fost descoperite și dezvăluite tot felul de tehnologii, cu totul revoluționare la vremea respectivă.
În anii 1920, în aeroportul Wright-Patterson, în baza de acolo, deja fusese puse la punct niște prototipuri foarte avansate. În 1931, deja în Italia, care devenise aliata Germaniei fasciste, a fost lansată o primă farfurie zburătoare, deci un obiect în formă, așa cum bine știm, în formă alungită, a suscitat un enorm interes din partea statelor Europei vestice și în special a Marii Britanii, pentru că aceștia erau îngrijorați că inamicii, oponenții dezvoltă tehnologii mult peste ce puteau ei să livreze. Hitler era la vremea respectivă cunoscut ca un naționalist. El părea exponent al unor interese justificate, legitime. De aceea a primit sprijin din mai multe părți. Apoi, în 1939, după ce a început al doilea război mondial, au fost extinse cercetările de către toate părțile din conflict. Însă, în ceea ce privește... Da, o să rog regia să mai arate, să mai afișeze imagini cu dispozitivele germane din acea perioadă. Deci, germanii au început să lanseze tot felul de expediții pentru că erau cei mai buni în ceea ce privește personalul și capabilitățile la vremea respectivă și au mers în Antarctica, în Tibet, în Africa, în Arctica și în multe alte zone ale lumii unde existau informații că există tehnologii vechi, foarte avansate, care nu fuseseră valorizate. And I want to mention here that the Nazis knew about the Vimanas that were described by the ancient Vedic text about some spaceship, some crafts that they were extremely capable of, even of some very powerful weapons. I'm sure, SG, you know about these things. Vimana. Ok? Deci, la sfârșitul anilor 1930, deci la începutul anilor 1940, deja germanii aveau tehnologii foarte avansate care efectiv speriau aliații occidentali. Deci, Marea Britanie și Statele Unite. Ei agregaseră deja mai multe poziții, aveau baze secrete, tehnologii foarte avansate. SG ne spune că regretă că nu are o anumită imagine cu un dispozitiv pe care germanii îl construiseră în anii 1942. Poza asta o să o comentăm mai târziu. E un articol din ziar. Deci în Africa de Nord, în zona Maroc-Algeria, în 1942, germanii construiseră un dispozitiv despre care un general german spunea că este o soluție invincibilă. And I could not write down everything you said on this topic. As Jim, if you want to repeat, what kind of device was this discovered in North Africa 1942? The device itself, handled by Field Marshal Rommel and described in German text, was described as about the size of a loaf of bread, what we would consider a modern-day loaf of bread, and it had the capability to focus the electromagnetic energies of the atmosphere of the world, of the atmosphere of the Earth, into such a fashion that a split in what we would consider space-time was made possible and was also manageable and controllable. Rommel regarded the device as essentially the definition of a weapon of worldwide destruction. And rumor states, and it is just rumor because the history gets hazy after 1942, that Rommel actually used his panzer divisions to destroy the device. Moving forward from
the wartime period, and between 1945 and 1947, a great deal of this research, this data that had been collected by the German government and the expeditions and various things that they had brought back were, of course, expatriated to the Western nations, what we would consider the Rothschild center of banking power and financial control in the world. And those Western nations had a vested interest in taking this very advanced technology and doing two things with it. First was to keep it completely secret, as the nuclear age had the attention and the eyes of the world at that time. And nuclear capability and technology, or atomic power, if you will, while very compelling, really didn't hold a candle to the types of ability, the types of energies that were available, especially in a militarized sense, with possession and knowledge of the types of technologies that had been aggregated by these governments in Europe from 1930 to 1945. So in 1947, we saw President Truman, actually it was in September of 1947, issue a classified executive order, and we still don't have the topic or the number of that order, but that order produced a group called Magic 12, MAJIC 12. Magic 12 gave rise to a secret intelligence project called Operation Majestic 12, which was an intelligence mapping operation that reported directly to the United States of America and made recommendations, reported directly to the president and made recommendations directly to the president, circumventing Congress and necessary lawful channels of what was happening in the secret space domain and the secret space technology arena. This was the same year, it's worth noting, that Roswell happened in northern New Mexico, about 70 miles north of Roswell Air Force Base. So going into the early 1950s, we saw the... Please allow me to translate, because otherwise it's too much and I cannot cover. Așa, deci l-am întrebat pe SG să ne mai dea câteva detalii despre acel dispozitiv despre care ne vorbea, că a fost construit undeva în Africa de Nord în anii 1942 și ne spune că era un dispozitiv care efectiv crea o breșă în continuumul spațiu-timp și chiar generalii germani erau foarte îngrijorați, astfel încât Rommel a decis să distrugă cu divizia sa Panzer de tancuri acel dispozitiv, pentru că era efectiv un pericol să distrugă lumea. Pe urmă, tehnologiile respective au fost preluate de către Occident după ce Germania nazistă a fost cel puțin aparent învinsă. Spun aparent pentru că ei s-au retras în bazele lor secrete. Doar oficial se spune că au fost învinși. Și CIA-ul a preluat narativa, în special centrul Rothschild. Ei au scris istoria așa cum le-a convenit lor, inclusiv istoria cel de-al doilea război mondial, și au preluat tehnologiile germane. Au urmărit două obiective. În primul rând să secretizeze totul pentru marele public și în al doilea rând să dezvolte și să controleze tehnologiile acestea atomice nucleare în scop militar. Deci CIA în 1947, care a inclus componenta de informații și de structuri de servicii secrete, a creat narativa, de exemplu cu dosarul Blue Book, Cartea Albastră, în care au fost acoperite tot felul de informații privind entitățile non-terestre care sunt implicate. Ei le-au cosmetizat încât să pară ceva așa mult mai banal și s-au dezvoltat foarte mult în acea perioadă programele NASA și US Air Force. De asemenea, ne mai spune SG că în septembrie 1947, președintele de atunci, Truman, a dat un ordin secret de înființare a departamentului Magic 12, care ulterior a condus la operațiunea Majestic 12, un fel de structură secretă care
ajungea să controleze cam tot ce se învârte în jurul puterii oficiale și dădea așa zise recomandări președintelui, Congresului și tuturor, să zicem așa, traseelor conexate cu programele spațiale secrete. Curând a urmat și incidentul de la Roswell, în nordul statului New Mexico, unde o să aflăm mai departe ce ne spune SG. But before to continue with this event of Roswell, I want to ask again Scotty to make some, whatever you consider, Scotty, additional comments. Thank you, Marvin. I want to address some wonderful comments, by the way, from your audience in the Facebook chat. One of the interesting comments was the secret space program sounded like science fiction, and she's now hopeful that the truth is going to come out. Well, they spent a lot of years, our government, our intelligence agencies, and our media, making us think it was science fiction and not reality. They put it in the movies, in TV shows. They even introduced the secret space program into cartoons, Marvin. The Saturday morning children's cartoons, they dropped hints that led one to believe this is all a bunch of science fiction and not reality. I also want to add, I have been to Area 51 in Nevada as well as Roswell. They're both heavily guarded areas. The secrecy of the areas, the areas are shrouded in secrecy, and you really don't get much information unless you're invited inside to tour, which I was not. I was just visiting the area. So they continue to try to keep this very secret. However, I'm very encouraged, as I said in the opening, our military is now declassifying much of the program, and they're reclassifying things. They're no longer able to keep things a secret just because they want to. There has to be a reason for the secret space program to remain secret. The military is in the process of declassifying much of the program. I don't know the timeline. I don't know how long this will take. But as your comment was made in the Facebook chat, she was hoping the next few years the truth comes out, and I believe it will. And I'm sure SG agrees that this won't remain secret forever. This is going to be very well disclosed before this is all over. Let's hope so. SG a dorit să răspundă unui comentariu afișat de dumneavoastră. Eu, din păcate, nu am timp să le citesc pentru că trebuie să-mi iau câteva notițe când vorbesc invitații. Deci, comentariul spunea că acest program spațial secret pare ceva foarte science fiction, cel puțin așa ne este prezentat. Și Scotty ne spune că, într-adevăr, adevărul este ascuns. Tot ce ni s-a spus în presa centrală, prin aceste industrii corporatiste de știri și de filme, Hollywood, ne-a fost prezentat ca o ficțiune. Au făcut și filme de desene animate cu nave spațiale, dar întotdeauna ei ne spun că astea sunt doar imaginații. Însă Scotty ne spune că a fost atât în Area 51. Scotty, you've been in Area 51 and you mentioned one more. Roswell. Roswell, Yes, okay. yes. And Deci a I've fost been in the general areas, and they're heavily guarded areas, of course. Particularly Area 51 remains under pretty tight security. As I heard, there are very many underground levels, and maybe SG will tell us more about deep underground bases. Deci, Scotty ne spune că a fost în Area 51 și în zona Roswell, unde a fost acea prăbușire, care, știți, inițial s-a spus în presă că s-a prăbușit o navă spațială. Pe urmă,
au schimbat-o și a zis că a fost un balon meteorologic, dar lumea știe că acolo a fost ceva cu totul special. Deci toate aceste zone sunt învăluite în secret, foarte intensiv păzite de armată. Se continuă menținerea secretului, dar, așa cum spunea Scati și la începutul emisiunii noastre, iată că au început chiar din partea Pentagonului și a departamentelor militare să se facă dezvăluiri foarte masive, importante, și nu știe Scati exact cum se vor derula lucrurile în perioada următoare, dar, într-adevăr, avem toate motivele să credem că foarte curând adevăruri fundamentale vor fi scoase la iveală. Okay, let's continue, SG. We remained at this topic with Roswell, and it's very interesting that Scotty also told us something about this area 51 and Roswell, deep underground bases, if you want to continue from here. Indeed, my friend. And this sort of takes us into a very fascinating discussion of theoretical nature of the world that we live in, right? We know that this power structure at the top of society has worked overtime for the last 300 to 500 years, certainly, and I contend much further back, to ensure that we have no idea of the celestial clock upon which we are supposed to walk and be balanced, or the nature of the world that we are a part of. And one of the reasons I bring this up is because the content about Roswell and Area 51 leads us to the discussion that actually goes back to Native American Indians in this area, with lore going back several thousand years. The Native Americans in this area of the United States Southwest believed in a being group, a race that they called skinwalkers. This race would have been described as a shape-shifting race of some kind. They were regarded by the Native Americans as primarily hostile, and they were not sort of seen as something you wanted to meet out on the desert by your lonesome. And so I find that fascinating, given the fact that one of the bases we have in this area that was built immediately after Roswell was named Walker Army Air Base, right? Walker U.S. Army Air Base. So this ties back to what we were discussing a moment ago in the early 1950s, because all of this sort of occurred from the late 1940s up through the Eisenhower years, the presidency of Dwight Eisenhower, and moving into the Kennedy years, this subjugation and subversion of the national security misnomer here in the United States, that deflection tactic to really steal away technology, reality, and hide the truth from the American population and the populations of the planet. We went through the 1950s, and Dwight Eisenhower tried very hard and had a very difficult time with getting disclosure actually released on these topics. As a matter of fact, Eisenhower is famously quoted going out of office, deferring to the victory of President John F. Kennedy, I believe it was in 1959 or 1960, stating that we needed to beware the military-industrial complex. I contend that the reason President Eisenhower stated this is because the military-industrial complex was rooted in very, very advanced space-age technology and studies and contacts with other sentient beings and non-terrestrial technology itself. And they were going to utilize that to circumvent all governments everywhere. And I think if we look at the last 75 years, President Eisenhower looks more like a prophet than a historic figure. In the 1960s, President John F. Kennedy heralded a new era of transparency and openness with the American population and the American people. President Kennedy's circle was affluent, and he was sort of an elitist from that northeastern area of the United States. He was heavily involved in U.S. politics. He understood a great deal of what had occurred during World War I and II. And Kennedy was sort of akin, sort of similar to President Donald Trump in the sense that he could not be bought. He didn't need the money or the star power, and he wanted to do right by the population and by the peoples of the United States of America. One of the things Kennedy sought to disclose outside of the financial corruption and manipulation in the U.S. government at the surface level was the CIA's possession of something called electrogravitics, or magnetic-induced gravity control. And electrogravitics essentially
utilizes the electrical conductivity in the atmosphere of the Earth, right? In the same fashion that any circuit light switch would utilize the electrical conductivity available to it to generate a magnetic field, which allowed for a seamless energy exchange between a craft floating, say 2 or 3 feet above the Earth and the Earth's electrical field itself. In other words, it allowed us to, for lack of a better term, control, it's not really a right term, to work alongside or work at the next level with the physics of our world and the physics of our Earth as it pertains to this concept of gravity. This technology was very, very advanced and was actually researched further by a division of Lockheed called the Skunk Works Division in the 1960s. And this technology, along with Kennedy's efforts to out the secret society control of the intelligence community and the militarized actors within the United States, and specifically the Pentagon, led to his assassination in late 1963. Okay. L-am invitat pe SG să ne continue dezvăluirile de la punctul unde am rămas, referitor la Roswell, Area 51, bazele subterane de mare adâncime, și ne-a spus că este un domeniu absolut fascinant, ținut în secret de multe sute de ani. Noi, practic, nici nu avem idee, în mod real, pe ce lume trăim. Realitatea este mult diferită de ceea ce suntem învățați în mod obișnuit. Deci, ne spune că în America, în urmă cu mii de ani, trăiau amerindienii, deci acele triburi de băștinași care au fost, din păcate, exterminați de coloniști. Și este interesant că aceștia, de foarte mult timp, vorbeau despre anumite entități care își pot schimba forma, skin walkers, le spunea. Deci, umblătorii în piele, ceva de genul ăsta s-ar traduce. Ei erau percepuți și sunt și acum, de cei care știu în America, drept entități ostile, malefice. Nu vrei să te întâlnești în deșert cu ei. Și interesant este, ca o confirmare a realității acestor entități, că una dintre bazele militare construite în zona respectivă chiar așa se numește, Walker Airbase, baza aeriană militară Walker. În anii 1940, Eisenhower, președintele de atunci, a început să folosească tot felul de politici, tactici, prin care populația a fost practic subordonată unor scopuri ascunse ale guvernului. Au culminat în anii 1950, au venit vremuri foarte grele, dar multă lume habar n-are despre asta, pentru America, și au început să apară tot felul de dezvăluiri. Acesta este, de fapt, motivul real pentru care Eisenhower a demisionat. El, dacă ne amintim, la discursul său de încheiere a mandatului, a făcut niște dezvăluiri care apăreau foarte stranii despre complexul militar-industrial care a acaparat și nu trebuie lăsat să acapareze mai multă putere. A venit la conducerea Statelor Unite Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, care a acționat într-o manieră foarte asemănătoare cu Donald Trump și a urmărit să prezinte oamenilor adevărul, să facă ordine, și o să vedem mai departe despre ce e vorba, dar mai zice SG că aceste tehnologii pe care le-a ascuns Eisenhower se refereau la implicarea guvernului american în tehnologii spațiale, la care s-a lucrat în colaborare cu anumite entități extraterestre malefice. Și Eisenhower, unii îl consideră mai degrabă
a fi un profet decât un personaj istoric, pentru că a spus multe lucruri cu mai multe înțelesuri. Cei care studiază perioada respectivă pot confirma. Deci Kennedy a dorit mai multă transparență, el a făcut dezvăluiri sau a vrut să facă publice mai multe informații ultrasecrete care avea legătură cu sfârșitul primului și chiar și al celui de-al doilea război mondial, inclusiv cu extraterestri. Însă, de asemenea, Kennedy a vrut să taie capabilitățile Federal Reserve Bank de a mai emite în mod ilegal dolari, a vrut să facă dreptate, însă, după cum știm, Deep State-ul nu l-a putut suporta. De asemenea, Kennedy a vrut să facă publice informațiile pe care CIA le ascundea despre un dispozitiv electromagnetic de control gravitațional. Acesta folosea conductivitatea Pământului pentru a crea în atmosferă, sau mai bine zis, a folosi un câmp magnetic din atmosferă pe care navele, anumite tipuri de nave spațiale sau aeriene, putem să le zicem mai bine, să-l folosească, deci acest câmp electromagnetic, și aceasta ar fi dus la o etapă superioară în fizică, în tehnologiile cunoscute, pentru că ar fi dus la o depășire a gravitației. În 1960, Kennedy a făcut celebrele sale discursuri despre societățile secrete, lojile care conduc lumea prin intermediul unor jurăminte și complexul militar-industrial, sistemul, cum îi zicea el, și evident că toate astea au deranjat foarte mult, astfel încât în 1963 a fost asasinat. Okay, so Kennedy has been assassinated, and what next, Scotty? Marvin, I think this is a good time to introduce some names of some prominent whistleblowers who have brought forth some good evidence over the years of UFOs and extraterrestrials. I want to name a few as resources for your audience, perhaps. I want to call out Dr. Stephen Greer. Dr. Greer is a retired physician, and he's probably the foremost UFOologist. He has studied UFOs, and he's done that through his Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence and a full disclosure project where he has sought to disclose the alleged classified UFO information. And Dr. Greer has many videos on YouTube, and he's a resource for your audience who's interested. In a very specific case, I want to point out a gentleman named David Grush. He worked for the U.S. government. He filed a whistleblower complaint in 2022. His role in the government was to investigate what military, defense, and other agencies knew about aliens and alien crafts, but allegedly he had been prevented from accessing many of the secret government UFO programs. But he has testified before our Congress, and as he explained, the U.S. government conducted a multi-decade program which collected and attempted to reverse engineer crashed UFOs and uncover information about this alien life, this non-human life that the military was coming in contact with. Grush said the government was secretly harboring alien spacecrafts. SG has we've showed pictures of some of those. And he repeated that those claims under oath. The man was under oath when he did this, and he stated that the government was clearly harboring evidence of UFOs and non-human life on other planets. So his testimony is online.
It attracted intense global interest, and it really provided uncovered a lot of the speculation about the claims that the U.S. is hiding evidence of alien life and alien technology. I don't think there's any question the evidence is out there, Marvin, and I wanted to point out these particular gentlemen as resources, Dr. Stephen Greer, and a former government employee named David Grusch, and that is spelled Grusch. Great. Scati dorește să ne ofere și câteva nume de cercetători celebri care au făcut dezvăluiri despre aceste elemente pe care le discutăm în emisiune și Scati ne spune în primul rând despre domnul Stephen Greer, care a fost medic, însă și-a lăsat meseria pentru că a simțit o chemare să se ocupe de această cazuistică a navelor spațiale, multe dintre ele, cele pe care el însuși le-a văzut fiind extraterestre. El a înființat un centru de studiere a inteligenței extraterestre, are foarte multe videouri pe internet, cei interesați le veți găsi cu ușurință. Stephen Greer, se scrie Steven G-R-E-R, Greer. Un alt cercetător important, fost angajat al guvernului american, David Grusch, el a fost angajat de guvern pentru a investiga fenomenul OZN, dar după ce a obținut foarte multe informații extrem de importante, a fost împiedicat să își ducă la capăt cercetările. Totuși, el a făcut dezvăluiri chiar în fața Congresului American, deci cum ar veni Parlamentul la noi, în care a vorbit despre faptul că guvernul american desfășoară de mai multe zeci de ani cercetări privind navele extraterestre. Ei au putut să recupereze tehnologia acestor nave prin tehnica numită reverse engineer, adică inginerie inversă. Au reușit să refacă efectiv modalitatea de funcționare a acestor nave prăbușite, să le recicleze. Și de asemenea, acest David Grusch a vorbit despre faptul că guvernul american deține și adăpostește în secret în bazele sale nave extraterestre în stare de funcționare, aduse la funcționare prin inginerie inversă. Și de asemenea și viață non-umană, viață extraterestră. It is known about this EBE, extraterrestrial biological entity, and they took an interview, but we don't know if it's fake or true. De asemenea, despre aceste dezvăluiri făcute de David Grusch, putem să găsim online tot felul de videouri, a atras un foarte mare interes și de asemenea, adică desigur, pe marginea acestor dezvăluiri au apărut multe intrigi și speculații despre faptul că guvernul american de fapt este în posesia adevărului privind extraterestri, dar oferă doar informații false. Okay. Marvin, if I may add one comment, before Sure. I have to leave, I want to say something very important here. Right from one of our Republican congressmen from Tennessee, his name is Tim Burkett. He's been a congressman in Tennessee, serving the people of Tennessee, and he's co-leading a UFO investigation that's been ongoing in our Congress. He has access to some of the classified documents, of course. Leading this investigation, he has access to information. And I want to read a quote of what he has said. The U.S. has evidence of technology that defies all of our laws of physics
and that alien craft possessed technology that could turn us human beings into charcoal briquettes. Charcoal briquettes, Marvin, would be the coals in the fire on a barbecue. And he is saying that they possess the technology essentially to fry us in a frying pan, that their technology is so advanced, it defies all the laws of physics. And I think since this congressman has access to some of the classified documents, he would not be saying these sorts of things, that we have evidence that the technology that defies all laws of physics and that could essentially fry every human being on the planet, burn us to death with their technology. I think that's very powerful quote from the congressman. Indeed. Ne spune Scotty că în Statele Unite au un congresmen al statului Tennessee, îl cheamă Timbergate, care a făcut la rândul lui dezvăluiri despre tehnologiile secrete ținute de guvernul american și printre altele îl citează Scotty, el a spus că Statele Unite are tehnologii care sfidează legile fizicii, sunt atât de avansate încât sfidează legile fizicii, ele sunt capabile să aici sunt niște cuvinte mai neobișnuite, să ne facă scrum, adică să efectiv îți spulberă tot ce știi, toate cunoștințele, te lasă uluit, cu gura căscată. I remember that an ex-director of Lockheed Martin said that we now have the technology to go back to the extraterrestrial home. I mean, we can we have the same technology that they came here. Through reverse engineering, they managed to find out the way of functioning. Marvin, I must attend a meeting, so I'm going to say goodbye. But before I leave, I want to thank SG because it's evident his hundreds of hours of research on this subject are invaluable. And I want to thank you, Marvin, for always getting the truth out and for helping us get this information out to the Romanian people. Thank you very much, Scotty. And we keep in touch, and we will continue with what is happening in America, because the events are going very fast, and we are looking forward to find out about Trump and everything else. You ain't seen nothing yet, Marvin. Wait till you see what's coming. Okay. Bye-bye now. God bless. Bye. Thank you very much. See you, S. See you. SG, I want to ask you something. Maybe it's a bit out of the topic, but not very much. I want to ask you if the expedition of Apollo 12 really managed to get on the moon, because there are many information that what the public knows about moon landing was actually fake. What could you tell us about this? I'm glad you brought this up, my friend, because this enters into the arena of mass public deception necessary to distract from the true activities of the military intelligence and industrial complex in the late 1950s and all through the decade of the 1960s, and really even leading into later on the 70s and the 80s. The moon landings themselves, as they were reported, did not occur in the fashion that they were reported. And I think all we need to look at is to review the supposed telephone call that occurred by landline phone from then President Richard Nixon to astronauts on the moon. When we compare that to the availability of our own cellular telecommunications signals here in the world, I think it's painfully clear that this was an expert theatrical move, but did not happen in the fashion it was claimed to have happened. Now, there were many expeditions to what we would call the highest sky capabilities, or that proliferated low Earth orbit arena that is over surrounding our Earth.
And I make no bones about the fact that I sort of have a fringe opinion on the nature of the Earth. And so I encourage individuals out there to go and really research what they feel to believe, what they feel to be the true basis for that particular lens, because that lens is important in this discussion. But a number of different missions have occurred and have been occurring since the late 1940s to what we would call celestial bodies. These bodies are, I believe personally, and this is only my opinion, present across the Antarctic ice wall in different lands of this earthen plane that we're all a part of, and that these bodies also include elevated or levitated celestial objects, such as our moon, such as our planetoids, right, that are far and away from our perspective in a sense that we cannot get to them easily, but are not as far away and are not as vast a chasm in between as we have been told and described. These missions from the 1960s and the 1970s especially were primarily to consolidate further expertise and essentially research in a ravenous fashion this idea of non-terrestrial technology and where those non-terrestrial civilizations had intersected with humanity in the last 2,500 years, really since the fall of the old dynasty of ancient Egypt. And what they found in these processes were a number of artifacts, very powerful devices, along with soil samples, pieces of what we would call our sky, our blue sky. It is actually a semi-permeable membrane, if you will, that stretches over our great world and provides oxygenation and balance that God has given us here, in this world to coexist in balance with nature. So all of these arenas of the theoretical physics, if you will, of our universe and our world and the nature of it were the targets of the actual exploratory missions that were conducted primarily through Project Gemini and Project Mercury, beginning in the early 1960s. These projects continued, actually they transformed themselves in the late 1970s and early 80s into this arena of theoretical propulsion and consciousness-based physics. In other words, throughout these research expeditions that happened from the late 1950s to the mid to late 1970s, it was ascertained by these very deep, dark intelligence communities and these black site projects that physics itself was a malleable arena, was a malleable construct of society, and that human consciousness and our ability to interface with the physics of our world was at a much more heightened level and a much more capable level, what we would now call quantum, given the education we've all had in the last 10 years, than was thought possible in those days. Now, this was on the heel of aggregation, on the heels of aggregation of technology and personal testimonial accounts and research expeditions primarily headed through the U.S. Air Force Research Office that brought out the reality of an expanded layer of dimensionality. And I know that I'm struggling with my words a little bit, Marvin, and I apologize. It's sort of difficult to relay this in an easily digestible form. Moving into the 1980s, the focus of this secret space program complex in the background, this military industrial apparatus that centered itself around the acquisition and the secrecy of these technologies, moved into an arena primarily based around hypnosis and the ability to manipulate the consciousness of mankind at scale. Prior to the onset of secret space technology really becoming a developed and well-studied topic in the shadow powers of government from the 1940s to the 1980s, the Kabbalist power structure in the world relied upon conventional methods of population manipulation. In other words, conventional methods of newsprint ownership, information ownership, the shutting down of alternative media, and when necessary, the use of military force to bludgeon entire population groups into a particular modality or particular change or a particular belief system or cooperative position with those entities. With the onset of the theoretical physics that later gave rise to quantum physics and the true discussion of quantum reality beginning in the late 1970s and early 1980s, the conventional method of population control
was no longer necessary, and indeed was no longer practicable. And so what has occurred in our world has been the exposition, if you will, or the journey is a better way to say it, from conventional to non-conventional, non-terrestrial to dimensional in nature. In other words, our technology went from very advanced relative to other nations around the world to very, very advanced, and then sort of morphed itself into an interdimensional capability. A good topic for your listeners to research would be Level 4, Sector 4, Area 51, and a project called Operation Looking Glass. Looking Glass was informed by the U.S. Army Military Intelligence Office at Fort Meade, Maryland, in a June memo from 1983. In that memo, SG, please allow me to translate until here, Indeed. because it's pretty much already, and we'll continue with Looking Glass. L-am întrebat pe SG ce părere are despre obiectivitatea informației că în 1969 a avut loc prima aselenizare. Și SG ne spune că acesta este un fals, că au avut loc mai multe aselenizări, dar nu în maniera în care ne este prezentată versiunea oficială. Deci, complexul militar industrial a preluat controlul începând cu anii 1970-80. Există foarte multe informații care atestă falsitatea versiunii oficiale privind aselenizarea. Un exemplu este telefonul pe care Nixon l-a dat unui interlocutor în acea perioadă. A fost o punere în scenă, nimic mai mult. I heard, SG, that it was a great make filmer, the one who made the eyes wide shut. I don't know. I don't remember his name now. Maybe you know who he is. And the so-called moon landing was set up in a studio on Earth, of course. Indeed. And while the gentleman's name escapes me, the studios, there were 3 studios. One of them was in the desert in California. One of them was in the desert in southern Nevada. And then an additional 3rd location was filmed in the desert in northern Arizona. Okay. Maybe the audience knows his name. Deci, spuneam că a fost un regizor. Așa, Stanley Kubrick, this is his name, Stanley Kubrick, and el a fost și regizorul filmului Cu ochii larg închiși, un film celebru în care a jucat și Tom Cruise. Și deci aselenizarea, așa zisă aselenizarea, a fost regizată în niște studiouri din California și Nevada. Pe urmă au fost înfăptuite multe expediții în așa numitele ceruri înalte ale Pământului. Încă din anii 1940 s-a mers și pe alte corpuri cerești. Dincolo de zonele cunoscute din apropierea Pământului, au existat misiuni spațiale începând cu anii 60-70 sau poate chiar mai devreme. S-a urmărit în primul rând să se exploreze domeniile așa numite non-terestre, deci umanitatea a fost practic vizitată de civilizații avansate și există urme începând cu Egiptul antic. Există artefacte foarte puternice, foarte speciale, care au fost descoperite și sunt o dovadă în acest sens. Ne mai spune SG că
în jurul Pământului există un fel de membrană atmosferică ce asigură echilibru în lumea vie, oxigenarea și celelalte procese, schimbul oxigen-dioxid de carbon. Informațiile oferite de Programul Spațial Secret transcend adeseori fizica teoretică oficială, convențională. Au fost lansate și proiecte secrete, cum ar fi proiectul Mercury în anii 1960, în anii 70-80 s-a continuat și s-a făcut un salt de la fizica aceasta convențională la o fizică a conștiinței, se poate spune o fizică multidimensională, cuantică. O fizică a conștiinței care oferea cu totul alte modalități de propulsie. Fizica a devenit un instrument foarte maleabil, extins pe alte domenii de cercetare mult mai avansate, în domenii de frontieră, și complexul militar-industrial a mutat focalizarea către mijloacele de control în masă a populației, mijloacele și prin intermediul mass media. Deci în anii 70-80 s-a ajuns la concluzia că se poate face un salt de la fizica aceasta convențională la o fizică mult mai avansată și aici ajungem la un punct foarte interesant legat de proiectul Looking Glass, care a fost dezvoltat în zona 51, mai exact la nivelul 4, în sectorul 4 al departamentului. Okay, so let's talk about Looking Glass, but I don't want to miss this topic of German technology that succeed to set some bases in Antarctica, and Amiral Richard Byrd was sent there. Whenever you consider, we go back to this point, SG. Indeed. If you want to continue with the Looking Glass, okay, or we may remain with this topic open, Looking Glass, and to go a bit to, because we can see these images connected with the expedition of Amiral Richard Byrd. Indeed. And we should stop and go back just a little bit for a moment to discuss Admiral Byrd's explorations of the Antarctic shelf, because Admiral Byrd's participation in those explorations and those expeditions yielded a tremendous amount of that physical understanding and that theoretical research that informed projects such as Looking Glass and Gemini later on. Admiral Byrd's expeditions were, of course, as a result of the establishment of the intelligence and national security state in the late 1940s here in the United States of America, post-World War II. But one of the things that Admiral Byrd's missions sought to expand upon and really to continue was the research that had been done by a number of German military scientists and outfitters from the early 1940s up until around 1944, where they had believed to have made contact, or they were believed to have made contact with other sentient beings of a different flavor than those that were known from the disk craft and the various crashes that occurred from the early 1920s to the mid 1930s. One of the things that Admiral Byrd encountered upon this mission was an other sentient being class of what we would call non-terrestrials that were hostile to these activities, to these militarized forces in general, and actually did a number on Admiral Byrd's fleet. There was a battle that ensued, and in Admiral Byrd's official report to the president and to the Pentagon after these expeditions were concluded, he stated that these craft were far and away more advanced than anything we could field, even on our best day with the most intelligence community assets that we have. In other words, we think we have something from the Roswell incidents, but we don't have anything at all. This was Admiral Byrd's
message to the military forces and the policymakers and decision makers within the U.S. government. Admiral Byrd was expounding upon a number of different conclusions that had been arrived at by German scientists and German military technology developers in the early 1940s, which is that, first off, we're not alone, but also the nature of our Earth itself is much more capable of providing for us technological advancement, energetic and propulsion advancement, and really an understanding of the biosphere and the biomedical relationship of the human being to that broader world than we thought possible. And there are other beings out there that have this understanding as well. So Admiral Byrd's his discoveries in his Antarctic expedition, specifically the fact that there were a number of lands greater in scope than the United States of America terrestrially that were not explored and not included on any maps, gave rise to this idea of the nature of the Earth itself and what more might our planet have to offer? What more might we be informed on if we were to explore, perhaps even conduct diplomacy with these individuals? This was Byrd's official stance after he retired from the services in the early 1950s. It is worth noting that just a few years after Byrd's leaving the services, he actually died under dubious circumstances. And 4 years later, his eldest son also died under dubious circumstances. When we look then at the transpiration of events, from his death in the early 1950s to the culmination of projects, say, for example, of Looking Glass in the early 1980s, we can appreciate that Byrd himself had knowledge and perspective that was not well received by the intelligence community that was at the top of power and government here in the Western world. And of course, this marries with the financial dark occultism, the financial elitist cabal that had been in control of the Western world since the early days, really since post-Oliver Cromwell in England, and since the mid-18th century in worldwide finance. So these forces dovetail themselves together when we look at the historic perspective. Agents of evil, if we want to call it that, were in control of the various militarized powers in the world in the 1930s, 40s, 50s, and 60s. And these agents were not interested in diplomatic relations or any relations whatsoever with a non-terrestrial species that would interrupt and forever destroy their chokehold on mankind's consciousness and their essentially monopoly on the wealth of our Earth. Our Earth is a water world rich in DNA, and DNA itself is currently under attack right now in the public space. Our DNA is equipped photonically. It's a light-based atomic molecule. It's equipped photonically to interface with what we would call the Holy Spirit or the Spirit of the living God. Our DNA is a powerful component of who we are as human beings, and to maintain that control, because again, this is all about control. The agents at the top of our governments during that 40-year period I just referenced a moment ago could not allow relations or even the realization of these sorts of beings out into the public fore and the public fold. I'll stop and let you translate there, sir. Ok, thank you. I-am propus lui SG să ne întoarcem puțin la momentul de după al doilea război mondial, când părea că al treilea Reich a fost învins. Totuși, amiralul Richard Byrd a fost trimis de către structurile de conducere ale Statelor Unite în Antarctica, ne spune SG, la comanda unor expediții, așa zis, științifice, dar care de fapt erau echipate cu dispozitive grele de război. Au existat acolo niște lupte foarte puternice și au apărut mai multe dispozitive zburătoare pe care amiralul Richard Byrd nu le cunoștea și ele proveneau din anumite baze germane stabilite după 1944 în Antarctica. Navele respective fuseseră dezvoltate după anii 30-40 și conform rapoartelor date de amiralul Richard Byrd după expedițiile respective, cu cât s-a mai putut el întoarce de acolo, s-a confruntat cu forțe mult peste
ingineria inversă obținută de la Roswell, prăbușirile de la Roswell. Deci, practic, e vorba despre tehnologia germană. O să rog regia să oprească puțin aici, la imaginea dinainte, pentru că o să fac un comentariu adițional. Este vorba despre un articol care a apărut într-un ziar SG. I will make an additional comment about the Operation High Jump as it was described in a newspaper after the expedition. Deci, în data de 5 martie 1947, ziarul El Mercurio din orașul Santiago, Chile, a publicat un articol cu titlul În largul mării la bordul lui Mount Olympus. A prezentat în acest articol o declarație șocantă transmisă de amiralul Richard Byrd, reporterului Lee Van Atan. Deci este pur și simplu o imagine, o fotografie a articolului. Eu o să vă traduc din acest articol. Scrie așa: amiralul Byrd a declarat astăzi că este imperativ ca Statele Unite să inițieze măsuri imediate de apărare împotriva unor avioane inamice venite din regiunile polare. Amiralul a mai afirmat că el nu vrea să sperie pe nimeni în mod nejustificat, dar că este o amară realitate faptul că în cazul unui nou război, Statele Unite se pot aștepta să fie atacate de obiecte de zbor care ar putea parcurge o distanță de la un pol la altul cu viteze incredibile. So essentially, SG in this newspaper is written that Amiral Richard Byrd reported that United States could confront in a potential war with crafts that could carry out the distance between poles with an amazing speed. And now I will continue the translation. Deci, deja era clar că în Antarctica există o tehnologie mult peste cea a americanilor, a aliaților. Această tehnologie, ne spune SG, se baza pe confluența dintre tehnologie și natura Pământului, cu biosferă, cu straturile energetice ale planetei. De asemenea, amiralul Richard Byrd spunea în rapoartele sale că dincolo de pol există zone neexplorate ale Pământului și ele erau foarte stranii pentru știința convențională, pentru că se așteptau să fie numai gheață, numai frig și când încolo era vorba despre natură, despre verdeață, despre animale foarte mari și foarte exotice. Amiralul Richard Byrd s-a retras după anii 1950, după câțiva ani a murit, curând după aceea a murit și fiul său, ambii în circumstanțe foarte suspecte. În anii 80, toate aceste noi informații au fost folosite la alte proiecte negre, între care Looking Glass, o să ne mai vorbească SG despre asta. Totul se leagă cu anumite societăți secrete care practicau ocultismul, magia neagră, erau cunoscute încă din secolul XVIII. Ele erau interesate foarte tare să controleze populația. Aveau legătură și cu anumite entități non-terestre. Ne mai spune SG că e important să știm că ADN-ul este pe bază fotonică. Moleculele pe care le avem noi în corp se bazează pe apă și lumină, iar acestea conduc la o legătură foarte specială cu divinitatea, cu sursa. Și aceste entități, aceste societăți secrete malefice doresc să
implementeze anumite tehnologii prin care să ne scurt-circuiteze, să ne taie legătura cu divinitatea. Pe asta se bazează planul lor de control al populației, să ne rupă de conexiunea cu Dumnezeu. Okay, so very interesting. We went very fast on this topic with Amiral Richard Byrd, but maybe you want to tell us something more about the black projects, for instance, about Looking Glass. Indeed, my friend. And we can always come back and discuss Mr. Byrd, I think, on another broadcast, Sure. because his work informs a great deal, not only of this topic, but even of the conventional technological manipulation that we know has occurred and that has now even been publicly fleshed out in hearings regarding the U.S. Congress and other agencies, governing bodies around the world. By the early 1980s, Just a sec. Indeed. If you allow me to tell something more about this topic, in year 50 and 60s, previous century, there were some fleets of flying objects on behalf of Capitol in United States, in Washington, and it seems that those crafts were not extraterrestrial. There are actually movies with these crafts, and it seems that they were ships of Antarctica from the secret German bases. And Amiral Richard Byrd said something very interesting, that he managed to enter inside the planet, and there are some very huge cavities there, and he spoke with some very advanced representative of civilization from there, and they sent a message to the people on surface, especially to the leadership of the United States: stop with the atomic experiments because you destroy the planet. But he wasn't, they were not listened, and it was a secret, a kind of secret war between the people from inside Earth with this deep state shadow government on the surface. What do you think about this? I believe this characterization is fairly accurate, to be perfectly honest. You know, when we consider that we are not alone, and that we have not been alone for the entirety of our history, and yet we have been so gaslit and manipulated, so deceived into believing that here in the world, at least, we are the only creation of God that has sentience and life and the ability to cohabitate with our Maker and enjoy that fruitful balance. I think that is one of the greatest crimes perhaps ever committed against all of mankind, you know, even with respect to the various things that each of us are aware of has happened even in the public for just in the last 3 to 5 years, especially. The fall of the great Tartarian Empire is a topic that your viewers should familiarize themselves with, because it actually informs what happened in Bolshevik Russia in 1917. The Romanov dynasty being connected diplomatically, and some even believed to be in a bloodline fashion, to the Tartarian Empire. There are a number of different civilizations, such as Atlantis, where we can see that there have been cataclysms in the past that have been omitted from our historic record, and yet we have the evidence of them here. The Rishat structure matches perfectly with near painstaking accuracy the description given in Plato's dialogues of the civilization known as Atlantis. And when we look at Roman maps taken from the early 2nd and 3rd century, the arena of northwest Africa that would now be west of Morocco, and that landmass is no longer existent on our maps today, but that arena was marked as Atlantium on the Roman topography. So appreciating then that this entire discussion, everything that we have talked about,
is predicated on the idea that there is more to our universe, more to the grander chorus that we are all a part of, and that God is really not inside of a box, and that the Holy Spirit is able to incarnate itself, I think, if I can use the term without being offensive, into not only humanity, but also provide the life-giving sustainment for other organismoids that, or organisms, organic beings, that could wish us either well or harm. This is the basis for the discussion that we've had. The ability to manipulate this truth and to maneuver the populations of the world in such a fashion that they remain ignorant of these facts and of these broader realities is cornerstone, is absolutely a pillar of requirement for the Western civilization manipulation model that has been wrought upon the world by this, what we would call the elitist cabal or the deep state cabal. The ability to hide our identity and perhaps who our celestial brothers and sisters are and could be from us throughout this last 2,500 to 3,500 year period of human development has been key to maintaining total control and total hegemony over the populations of the world and the world itself. Admiral Byrd's exposure to this reality in Antarctica speaks to a much grander reality about our Earth. I talk frequently on a program that I put out called the Q News Patriot Audio Files about this idea of underground, cavern, and chasm systems. These systems are extraordinarily large, just as large as any of the major metros in North America or in Europe. And they function essentially as an underground civilization. And they're not the only one. And I'll let you translate with that. Am adus și eu o completare referitor la expedițiile amiralului Richard Byrd. Deci, propriu zis, el a mai spus că a reușit să intre în anumite cavități ale Pământului și a fost escortat de anumite nave la un anumit comandament care denota o civilizație extrem de avansată și acolo i s-a transmis că e necesar să ducă un mesaj către conducerea statului său și către civilizația de la suprafață și anume să înceteze cu experiențele și cu utilizarea bombelor nucleare pentru că distrug efectiv echilibrul planetar. Însă, evident, aceste informații nu au fost făcute publice, nu s-a ținut cont, dar au fost multe silozuri din acestea de rachete nucleare care au fost în mod aparent inexplicabil neutralizate, nu au mai funcționat, chiar când s-a intenționat lansarea unor astfel de rachete nucleare. Lucruri care nu ni se spun oficial. Și Steven Greer vorbește despre asta. De asemenea, e semnificativ că în anii 50-60 au fost anumite flote de obiecte zburătoare neidentificate, au fost chiar filmate deasupra Capitoliului în Washington. Nu există niciun dubiu că toate astea au existat. Nu au fost nave extraterestre, ci erau nave ale civilizației din interiorul Pământului. De asemenea, se ține secret. SG ne spune că într-adevăr, domeniul care este ținut ascuns față de populație este foarte vast. Au existat civilizații despre care istoria oficială nu mai menționează nimic, cum ar fi acest imperiu al Tartaria, dispărut în urmă cu câteva sute de ani. Dacă se fac săpături sau chiar anumite clădiri, mai există și astăzi, sunt gigantice, sunt foarte mari, ele păreau să fie folosite de niște uriași. Rusia bolșevică, sau mai bine zis țarul, Imperiul țarist a avut legătură cu acest Imperiu Tartaria, dar bolșevicii când au venit au distrus inclusiv familia țarului, care era conectată cu Tartaria.
ne mai spune SG că, de asemenea, din istoria oficială au fost excluse informațiile despre Atlantida, un continent, o zonă care s-a scufundat și există totuși referințe foarte precise despre asta. De exemplu, Platon, în celebrele sale scrieri, dă informații foarte concrete, pertinente. Nu e vorba de nicio ficțiune despre Atlantida. Nu ar fi făcut asta dacă nu se baza pe anumite date concrete. În Imperiul Roman, de asemenea, se vorbea că în zona Africii de Nord, în zona de lângă Maroc, a existat un teritoriu pe care ei, romanii, îl denumeau atunci Atlantiu. Dar acel teritoriu s-a scufundat. Posibil să fie vorba de Atlantida. Așadar, există zone mult mai largi în univers. Dumnezeu nu este închis într-o cutie. Există și alte civilizații, nu suntem doar noi. Și această cabală, acest deep state ocult, urmărește mereu să ne ascundă datele esențiale, să ne manipuleze, să ne controleze, să ne țină în ignoranță. Dar aceasta este cheia controlului lor, să ne țină într-o stare de ignoranță și chiar prostie. Dar avem anumiți frați din alte civilizații, există unele contacte cu ei, dar încă nu e momentul să fie făcute publice. Dezvăluirile aminalului Richard Byrd denotă exact asta, că el a spart acest văl al ignoranței și a făcut dezvăluiri despre alte domenii ale realității. SG ne spune că a făcut la rândul lui dezvăluiri despre toate acestea. So, which is the name of your site, Q Patriot Files, SG? My work can be found online at rumble.com/user/QNewsPatriot. Okay. Please write down the address on our chat, on our show, and I will ask our technical team to put it on the link. Ok, deci rumble.com user Q News Patriot. Deci acesta este linkul unde puteți găsi dezvăluirile pe care SG le-a făcut în extenso despre cavitățile interioare ale Pământului, despre adevăratele orașe și civilizații care se află acolo. Sunt informații care pot să pară șocante pentru publicul neavizat, dar dacă veți continua să cercetați pe acest domeniu, veți vedea că ele sunt absolut reale. SG, I want to ask you something that is very confusing for many people these days. They consider that the Earth is flat. Even in America, a lot of people, they have all kinds of sites and disclosures, so-called disclosures, that they consider the Earth is flat. What do you think about this? This is a wonderful topic to close with because it highlights the grand nature of the confusion and the deception that we have all been part and party to. My personal belief system on this particular issue is that the Earth is not a globular sphere, as we have been instructed, but it is not merely a flat plane either. There are multiple archaeological texts and very old spiritual books and religious books from various faith schools, including the Holy Bible, that discuss this idea of a hollow Earth, or an Earth that has boundary lines at its edges, but also has shape and form. I believe this to be the most likely conclusion of how things are. This is a difficult topic because so much of it is circumspect, and how much has actually been created purposefully for deception in the last 500 years versus how much is actually true
is a tall mountain to ascend and really flesh out and sort through. My personal belief system is that the Earth itself has far more territory, far more land mass than we believe it to have in the standard map that we utilize, and that much of those other land masses and arenas would resemble different worlds, if you will, different approaches to life itself. It makes a lot of sense that attached to our Earth, which itself is rich in variety and environmental choice and option, it would make sense that we would have other arenas that would be attached that espoused a more magnified version of some of those options. Here in our world, what we know our world to be, for example, it is a water world. Landmass accounts for approximately 35% of the map that we all know, and about 65 to 70% is ocean water and the various seas upon which our world is built. There are other realms, and I use the term realm to distinguish from this idea of planetoid or other Earth, but there are other realms that have amplification of different environmental strong points, so desert realms or jungle realms, things of this nature. They like to goof on us, Marvin, and show us these types of things in our popular media and in very large movies and transnational productions that have been put out. Not that long ago, and matter of fact, I believe it was just a couple of years, the company Amazon, with their Amazon Video Services, produced a show called a television show called The Rings of Power, loosely based off of the storyline that gave rise to Lord of the Rings. In that show are these great mountain-sized trees made of crystalline leaves. They have crystalline leaves made of silicon. Those trees were real, and we have stumps to prove that here in the world, from the U.S. Southwest in the Mojave Desert and in the Pueblo Hills area, as well as in the Andes Mountains and the Himalayan mountain ranges. At some point in our history, and it's sort of difficult for me to say with any accuracy on when it was, but at some point in our history, these large trees, which would have been essentially frequency filtration devices of the highest caliber, were destroyed and removed from our world. One can only assume the conditions against which that occurred. It almost certainly would have to be a celestial level conflict, some sort of massive confrontation between the forces of good and the forces of evil, not unlike the general theme of the story that we've explored today. So I encourage individuals out there to take this topic matter, really investigate it for yourself, and consider that our academic institutions, while very well-meaning, and all of our teachers and parents and individuals that we look up to, while very well-meaning, simply may not have had all of the information during our formative years when we were fleshing out our belief systems, when we were ironing out how we feel and what we feel to be the truth of our world and the truth of life itself. Practice an open mind as you investigate these topics, because you will be very surprised, I think, at what you find. Okay, before to translate, I want to ask you, the planetary system model is real, or do you think it's a fake? I believe the heliocentric planetary model that was put forth by Copernicus and Kepler in the middle of what I believe to be the Renaissance period is primarily inaccurate. I don't believe that the amount of separation that is implied between these different, what I would call again, realms or other worlds, is nearly as large, if at all. Another thing that I find very fascinating, Marvin, on this topic is a characteristic, of physics called sonoluminescence. Sonoluminescence is the functionality that occurs. It's the production of light from the movement of sound inside a closed aqueous medium. And so for many years, at least here in the West, for many generations really, this concept of the music of the celestial bodies, the music of the heavens, has been passed down in oral tradition. Sonoluminescence would simply dictate that the things that are within our night sky at great distance from us may or may not be outside of the night sky itself. That night sky could perhaps, and this is just suppositional
theoretical discussion could perhaps be an aqueous medium described in Genesis as the waters above the waters and the waters over the firmament, which itself gives rise to this celestial clock or this celestial dance that we all are a part of. So do you consider that there are no planets that, for instance, planet Mars doesn't exist, or how? You know, the planet Mars, if we're going to go with that particular example, all of the imagery that we supposedly have from this planet is primarily taken from the extreme northern regions of the Canadian archipelagos. And those regions are then laid over with various photograph filters, not unlike the moon landing discussion that we described earlier. It's literally the same playbook, just on a grander scale. Now, what that may mean for the actual reality of this planetoid body, this entity that is described as Mars, that is truly the discussion for the debate. The hang-up, the pin in the topic, if you will, on it, is that the basis for this discussion has been predicated on the separation of our world from Mars, and yet the imagery, the geography, the representation of this particular planetoid is taken from the geography of our Earth itself. This murkies the discussion and makes it difficult to find out what exactly is true. I personally don't believe, and this is again my own personal opinion, I don't believe that the solar system model that we've been given is accurate in most of its conventional senses. The elitist cabal at the top of society has had a very vested interest in ensuring that we feel separate from our Creator. One of the greatest ways to do that is to say that the universe itself is so incomprehensibly vast that this mental separation sort of occurs inside the human being when we try to commune with God, when we try to go into our prayer closet and feel what the Holy Spirit inside of us may be trying to say or maybe trying to communicate. This separation, I think, is a falsehood. And I think it's one of the greatest angles of deception here in the world, because it is our separation from God that makes us weak. And we can't even really say separation, Marvin. It is the pinching off of our true power that makes us weak, that makes us controllable. When we come back into the agreement with the Holy Spirit of that power, and we acknowledge that it resonates within us and that God is not far away across the heavens, an entirely different discussion takes place. Okay. Let me translate. Deci, rămăsesem la punctul în care vorbeam despre bazele subterane și l-am întrebat pe SG ce părere are despre această teorie a Pământului plat, pentru că foarte mulți oameni în vremurile noastre sunt adepții acestui model și în Statele Unite, am văzut și în România, și ne spune SG că modelul Pământului plat nu este real, reprezintă o metodă de inducere a confuziei. Pe de altă parte, nici modelul heliocentric, respectiv faptul că Pământul ar fi o sferă globulară, în opinia lui SG, nu este nici asta foarte exact. Există, ne spune SG, multe indicii arheologice, spirituale, religioase, că Pământul are anumite cavități interioare, alții vorbesc de anumite margini pe care le-ar avea, dar rămâne un domeniu de cercetat. Trebuie, ne spune el, să avem o minte deschisă, pentru că lumea academică este controlată de acești cabaliști și ei vor să ne inducă o stare de confuzie. Cert este, ne spune SG, că Pământul, în opinia sa, are mai multe teritorii decât cele recunoscute oficial. Și
a fost, de exemplu, prezentat pe Amazon acum câțiva ani un serial de televiziune numit Inelele Puterii și acolo era vorba despre munți foarte mari pe care nu-i cunoaștem în versiunea oficială, munți care aveau în componență foarte mult siliciu, de asemenea zone foarte speciale în deșertul Mojave și în zona Himalaya. Sau, un alt exemplu, ne spune că au existat copaci uriași care constituiau un fel de filtru de frecvență sau, mai bine zis, adaptor de frecvență pentru lumea fizică, dar aceștia au fost distruși în parcursul unor conflicte foarte puternice între forțele binelui și ale răului, cu mult timp în trecut. Așadar, e necesar să investigăm mai multe aceste informații. Eu l-am întrebat dacă există, de exemplu, planeta Marte, dacă există alte planete lângă Pământ și, de asemenea, SG ne spune că este posibil că luminițele pe care le vedem pe cer să reprezinte un fel de producție de lumină care vin efectiv din alte lumi, nu neapărat că sunt planete, ar putea fi altceva. Unele texte vorbesc de apele de deasupra firmamentului. Oculta cabalistă dorește să ne creeze impresia că suntem separați de restul Universului, că există distanțe incomprehensibile între diferite lumi, planete, că Universul este extraordinar de vast și, prin urmare, noi suntem separați, izolați, într-o stare de singurătate și că e foarte greu în aceste condiții să luăm contact cu un Dumnezeu care nu știm unde este. Un scurt comentariu personal. Eu cred că totuși există planete și că Pământul nu e plat, dar în sfârșit, eu acum doresc să prezint opinia invitatului. Okay, so let's go back to the black projects, and if you want, let's talk about Project Looking Glass, because as I know, it was a whistleblower, and he said that the cabal, occult cabal, made some estimations for the future, and they reached to the conclusion that whatever version of future they choose, the outcome is the same. It will be a great awakening. Indeed. So Project Looking Glass is a very fascinating dark side project because it was the culmination of more than 2 decades of theoretical physics and non-terrestrial data and research aggregation, primarily aimed at manipulating the human being at a level that was formerly not possible. We discussed earlier about the reliance on conventional methods of civilization control. Project Looking Glass and the quantum theoretical physics that informed its development and its basis, a great deal of that technology being reverse engineered from non-terrestrial interactions beginning as early as, again, the 1930s and 40s, allowed for the stepping up or the transformation, the metamorphosis of civilization control to an energetic consciousness base. If we look at the human energy field, for example, under something called Kirlian photography, you will see the being itself, your form, is a silhouette, a black silhouette, but rolling off of the body are the energetic waves that encompass what many believe to be your auritic field. Auritic being spelled A-U-R-I-T-I-C, related to the concept of a human aura. The ability to manipulate the aura translates to the ability to manipulate thought, because thought itself, occurring in the human body, is an electrical process. It's a series of electrical impulses where the brain essentially acts
as an interdimensional switchboard between the holy energy that sustains life and sustains the being, and also the ability of the human personality to divorce itself from that oneness, that all-knowing spirit, if we want to call it that way, and express itself individually in ego form. Project Looking Glass, there was a memo released on the project in June of 1983 discussing the basis for the biomedical relationship between human consciousness, human energy fields, and the energetic fields and imprintations of the universe at large, much of which was discussed by Nikola Tesla in the early 20th century. This is where Tesla's concept of 369 crystalline technology and mastery of the universe in terms of energy, frequency, and vibration actually comes from. So Looking Glass was designed to amplify the human consciousness's ability to center itself within the being and project itself into a dimensionality beyond time. In other words, a dimensionality of awareness where events both yet to occur and events that have already occurred would be accessible in an experiential format for the human being involved in the project. One of the unfortunate side effects, however, was its very high lethality rate, as the amount of energy and radioactive field manipulation needed to synchronize human brain waves across both hemispheres and then essentially throw that human consciousness into this no-time dimension that we're talking about was extremely hard on the physiological anatomy of the body and oftentimes resulted in very rapidly advancing cancers. This particular project, again, being held at Area 51 in the United States of America, Level 4, Sector 4, this level was called colloquially as Alice's floor, referring to Alice in Wonderland or Alice through the Looking Glass. The ability to potentially predict in some regards, with a degree of accuracy, events yet to come was also gleaned from this technology. Because we had the field of potentiality that had been, that was ever changing, but would be narrowed to a series of most likely events based on the human consciousness of the mass population at the time. Now, this sounds very scientific and sort of like, back in college at the science laboratory, but it is necessary to know that human thought and human consciousness is an expression of our egoic personality, but is not primarily a function of the physiology known as the brain. The brain is the circuit board. The brain is the intersection, and we have the capabilities actually built into that physiological anatomy to access other arenas of awareness and other arenas of thought. I'll let you translate with that before finishing the segment. Sure. L-am întrebat pe SG ce părere are de aceste proiecte negre și să vorbim mai specific de proiectul Looking Glass, adică în traducere înseamnă uitându-te prin sticlă, prin geam. E vorba despre anumite proiecte ce au ca obiectiv să estimeze viitorul, efectiv să citească viitorul. Nu doar așa cu ghicitul, ci efectiv au capacitatea de a face un gen de proiecții în timp, în viitor. Și SG ne spune că acest proiect reprezintă o culme a mai multor decenii de cercetare, atât a unor informații provenite de pe Pământ, cât și din alte dimensiuni. S-a conjugat fizica cuantică cu cea convențională și s-a studiat interacțiunea cu lumile non-terestre și s-a făcut un apel și la fizica bazată pe o metamorfoză a fizicii bazată pe conștiință, deci nu doar exterior, ci și interior. De altfel știm că în fizica cuantică nu mai putem vorbi de această distincție interior-exterior, acolo totul este unificat. Și s-a făcut apel și la
studiul câmpurilor umane, deci aura energetică, îi se spune, și chiar la gândurile pe care le avem, ne spune SG că, în realitate, creierul este doar o interfață, că primim informații și energie din alte dimensiuni. Creierul doar reprezintă un fel de modulator. Impulsurile electrice și creierul, de asemenea, energiile care susțin viața, au fost studiate în acest proiect Looking Glass și s-a introdus în studiu și acea forță a unicității, a spiritului, cum am putea să-i spunem, câmpul sursă. Deci, pe scurt, au fost conjugate informații care țin de conștiință, de aură și de acele câmpuri universale despre care a vorbit și Nikola Tesla. El se axa foarte mult pe studiul frecvențelor și energiilor. Și s-a ajuns la rezultatul proiectării conștiinței umane dincolo de timp. Deci să se facă aceste efectiv călătorii în timp. A trebuit să fie ținut cont și de efectele secundare care au apărut, pentru că aceasta necesita proiecția respectivă în timp, sincronizarea emisferelor cerebrale. Dar această sincronizare trebuia să fie făcută prin mijloace foarte avansate, pentru că altfel erau produse forme de cancer care avansau foarte rapid. Cercetările s-au făcut în area 51, sectorul 4, denumit și Ellison, fiind un fel de denumire codată a poveștii Alice în Țara Minunilor. Știm că Alice, personajul din poveste, a trecut printr-o oglindă și a ajuns într-un cu totul alt spațiu-timp de basm. S-a urmărit, de asemenea, controlul conștiinței maselor. Toate aceste informații pot să pară foarte abstracte, sofisticate, științifice, dar ele sunt totuși fundamentale și trebuie să reținem că gândurile și conștiința reprezintă o expresie a unor dimensiuni dincolo de fiziologic. Creierul, așa cum spunea și mai devreme, este doar o interfață care modulează anumite energii și le aduc în lumea fizică. Okay, let's move on with this fascinating subject of human consciousness and control of masses and what happened, what conclusions they took. Well, when we look at what occurred with Project Looking Glass moving forward, it informed a number of different arenas, both good and bad. There is an entity online that represents itself as Q, which is where a great deal of the lens upon which I see the world comes from, because the operation known as Q online disseminated vast amounts of very secret technological information, highly classified information, or what one would believe to have been highly classified information, and discussed projects such as Project Looking Glass, Project Deep Dream, and others. The idea behind Looking Glass from a nefarious angle was to find a way to merge man and machine and override consciousness, which we know is the ultimate goal of the transhumanistic artificial intelligence agenda that has been pushed by actors like the UN, the World Economic Forum, and various financial stakeholders for nearly a half century at this point. But from a good actor's perspective or standpoint, Project Looking Glass could be extremely useful in gleaning the predictability
the overall potential risk factor for future events, such as a mass consciousness awakening and the instigation of the same. The Q operation online, I believe to be the opening salvo, if you will, of a mass consciousness awakening by a number of good patriotic actors in the world who simply could not stand idly by and watch the world burn. And so Project Looking Glass and the ability to glean information from that project would have been very powerful for that operation in the sense of determining security and overall chance of success, if we will. Moving forward into the early 2000s, we saw President Donald Trump, the late 2000s, we saw President Donald Trump begin, prior even to his running for presidency, to question very loudly and very publicly major issues pertaining to the Hussein Obama administration, the behavior of the fast and furious deals that were made by that administration, the behavior of ostensibly then Michelle Obama, and the reference possibly to Michelle Obama not being who she claimed to be. President Trump was very vocal when he was a private citizen before 2016 about President Obama's birth certificate and the fallacy of that. In other words, this was not a person qualified to hold the office of the presidency of the United States. One could say that President Trump had a very integral understanding, if you will, of some of the deeper manipulations that were occurring to the mass public consciousness in those arenas. And Q references Project Looking Glass, at least in one drop, as being paramount and very critical to the mission of patriots to awaken the consciousness of humanity writ large around the world. Now, the other implication for Looking Glass, Marvin, doesn't actually apply to the power structures in the world, both good and bad, but applies to we the people sort of universally. If we are thought-based beings, and if we have the ability to control those thoughts in such a targeted and focalized way, what else must be true about the reality medium that we all live in? What must be true of the quantum nature of our subatomic particles that comprise our physiological beings? And how is that nature interfaced with broader dimensional capability? The discussions that get opened up from Project Looking Glass are virtually limitless in their application for human technology, human thought, and being on the leading edge of just about every scientific and theoretical field, because it is the basis of quantum mechanics, I think, applied through something like Looking Glass that informs what I believe is going to be the next major scientific revolution here in the world. We are entering the quantum age. Probably most on this broadcast are aware of the terminology quantum and quantum mechanics. Quantum is an outside of time lens, if you will, an outside of time or a transcendent of time component to our physical world makeup and our physical reality makeup that allows for incredible capability, and thought is the basis of that makeup. So if we are able then to affect events in the future from a potential standpoint, right? If we're able to look back on events in the past with a much more sharpened focus and a much more accurate interpretation made possible through technological applications such as this, what might we be able to do in the fields of health, or in the fields of wellness, or in the fields of mental health care and self-care, or in the fields of STEM technology and kinetic technology, right? Free energy, zero-point energy, fusion reactors, and the ability to transit very, very vast distances, such as Admiral Byrd described, ostensibly in just a matter of minutes, without requiring physical buffers or some sort of safeguard mechanism, right? This is beyond conventional technology in its truest sense. And this is where we are headed, and I'd like to close with this today. Conversations like this have their basis in quantum connectivity. Everyone that is on this call has some sort of thought form that they have generated that imprints their consciousness into the broader spiritual reality that we all live in and that we are all a part of. Therefore, we have, to some degree, some alignment or some thought power, frequency power, consciousness power, however you want to phrase it, from the group that is here on this broadcast today.
This is true of human nature, I think, civilization-wide. And when we look at the ability to affect change in the world, and when we looked at what is made possible through agreement with our thoughts, at least in a scaffolding basis, while we may have some social differences, that in and of itself translates, I think, to the great power that Jesus described when he said, where two or more are gathered, there I will be in your midst, right? There I will be. My spirit will be there. My quantum nature will be there to help reinforce, support, and sustain you. This is a return to spirituality, if there ever was one, Marvin, except it's a return to spiritual nature without the archaic ideas that have sort of made looking upon the ancient practices as undesirable or obsolete. It is an understanding far deeper than I think humanity has ever had before on what we're capable of and the nature of the world and the universe that we live in. Nothing is more exciting than that. And when I say beyond, I mean beyond, space technology, beyond space programs, beyond all of the hidden veils. There is nothing more exhilarating to me than realizing in rare form who we really are under God. We are powerful, enlightened beings. We have the capability to affect reality itself. We can choose how we want to live, and we can move the world in that direction with our thoughts and with our capabilities that are present with one another. This is the great secret that they have hidden from us for so long. Amazing. Așadar, ne spune SG că acest proiect Looking Glass are obiective extrem de vaste și de profunde. Noi cunoaștem mai mult aplicațiile sale folosite de Cabala, dar proiectul Looking Glass este folosit și de Alianța Pământului, deci de forțele benefice. Și o întrebare esențială la care acest proiect, ce reprezintă, așa cum am spus și anterior, o culme a proiectelor secrete, deci o întrebare la care poate răspunde este de unde vine lumea și încotro ne putem îndrepta. Sunt informații extrem de secrete. Această facțiune a serviciilor de intelligence din America și nu numai, numită Q, s-a ocupat de aceste informații. Ele sunt conexe și cu alte proiecte, cum ar fi Deep Dream, adică visare adâncă, profundă, dar toate au legătură cu conștiința. Sigur că această cabală malefică a urmărit să creeze o legătură între om și mașină, transumanismul, și vedem asta în agendele ONU, Forumul Economic Mondial, ei vor inteligența artificială, a patra revoluție industrială, de 50 de ani tot învârt aceste concepte și vor să ne modifice pe noi ca ființe umane, ceea ce sigur este o acțiune demonică. Dar studierea de partea de forțele binelui a acestor elemente poate fi utilă pentru a identifica din timp factorii de risc ce pot să apară în viitor. Într-adevăr, a fost identificată o trezire în masă a conștiințelor, pentru că eu l-am întrebat pe SG dacă într-adevăr sunt reale informațiile pe care le aveam eu, și anume că au existat anumite dezvăluiri din partea unui agent operativ în proiectul Looking Glass, cum că, indiferent pe ce linie temporală vor merge cei care dețin aceste proiecte, rezultatul ce se vede în viitor este o mare trezire. Deci, indiferent de linia temporală. SG confirmă asta și ne spune că
adevărații patrioți care au acces la astfel de proiecte nu pot asista pasivi la distrugerea lumii, ei doresc să o împiedice distrugerea și se implică foarte puternic. Fostul președinte Donald Trump, încă înainte de mandatul său, început în 2016, fiind în conexiune cu această alianță militară, a adus multe obiecții privind potențialele desfășurări de evenimente dacă ar fi fost împinsă în față Michelle Obama, care de fapt știm că e un bărbat, soția lui Barack Obama, și a obiectat foarte puternic atunci când Barack Obama a fost propulsat în funcția de președinte pentru că el nu avea un certificat de naștere valid, în concordanță cu legile Statelor Unite. Dar cabala secretă, satanică, urmărește să manipuleze populația. Foarte multe dezvăluiri, dropsuri din astea ale Q, ale Serviciului de Inteligență Q, au identificat direcțiile corecte de urmat și ele au fost până acum în măsura posibilului urmate și se continuă pe aceeași linie. O altă aplicație a proiectului Looking Glass depășește aceste noțiuni de bine și rău, ci urmărește să exploreze caracterul universal al naturii umane și al Universului. Se pune întrebarea care este natura reală a ființei umane, ce este capabilă să facă o ființă umană dacă reușim să avansăm pe această cale tehnologică. Și aici foarte important este că noi suntem în esență conștiințe. Gândurile noastre reprezintă forțe extraordinar de mari, ele caracterizează domeniul cuantic și reprezintă o revoluție majoră, potențialitatea unei revoluții majore, înțelegerea ființei umane, să ne controlăm gândurile, emoțiile, stările. De altfel, mulți dintre dumneavoastră, ne spune SG, cei care ascultați și priviți această emisiune, știți că, în esență, domeniul cuantic se referă la un domeniu situat în afara noțiunilor de spațiu și timp. Și în acest domeniu, factorul esențial sunt gândurile, conștiința. Dacă noi reușim să folosim aceste forțe ale conștiinței, vom putea produce revoluții spectaculoase în domeniul îmbunătățirii sănătății, atât a trupului cât și a psihicului, în domeniul prelungirii vieții prin intermediul tehnologiei STEM, în domeniul accederii la energia liberă, a reacțiilor de fuziune, în genul Tesla, la călătorii aproape instantanee, în câteva minute. Deci, practic, am depășit tehnologia și fizica convențională. Această conectivitate cuantică se referă la modul în care noi ne programăm, ne formatăm conștiința. Trebuie să producem alte aliniamente, alte paradigme în conștiință. Și în felul ăsta vom descoperi adevărata natură umană. Noi acum funcționăm la un nivel foarte jos, la o frecvență joasă, neproductivă aproape. SG evocă și un citat din Biblie. Iisus spunea că acolo unde
se adună doi în numele meu, acolo voi fi și eu. Spunând eu, se referă la natura cuantică a sursei, a conștiinței ultime. În această manieră, noi vom reuși să accelerăm foarte mult practicile spirituale și vom descoperi de ce suntem cu adevărat capabili. SG ne spune că pentru el nu este nimic mai extraordinar de interesant decât aceste lucruri, să realizăm cine suntem noi, să descoperim puterea și pe care o avem și faptul că suntem ființe de lumină. Noi putem să ne alegem, să ne determinăm viitorul, putem mișca lumea și acestea sunt marile secrete care au fost ascunse față de noi. If you want to close this show, SG, I want to ask you a final question. Do you think that the technology of cloning is actually real? They used uh, to manage this technology from decades ago, as some whistleblowers said. Indeed, my friend. You know, the theme of our discussion today has been very advanced technological capabilities that have been hidden in plain sight and in not so plain sight, and cloning fits itself into that niche very well. I personally have video of what we would call chimera, which are sort of cross-species hybrids that have been embryonically bred, cloned, if you will, in deep underground military bases. And these chimera include hybrid organisms between humanity and spiders, humanity and goats, and humanity and tigers. There are a number of different images that have circulated online showing in at least one instance that there is not only a double of the former Secretary of State Hillary Clinton, who runs around in public parading herself to be someone she is not, but there is in fact also a clone of Miss Clinton that was photographed under thermal imaging as having virtually no heat signature. And so this is important to note because a cloned being is a carbon copy, right? It is not organic in the sense that it's animated by the same life-giving spirit from birth to death. It is sort of a pinched off version of that same spirit. It's akin to starting your car with the wrong type of fuel, right? You can make it run, but it's certainly not going to run correctly. And this is the same truth as it pertains to the genetic engineering that we would call cloning. You know, cloning has been around since the late 1930s and early 1940s, and we would have to have another show to get into the entire history basis behind it. But it was launched into the public sphere in the early 1990s with Dolly the sheep, and I think everyone remembers how wonderful everyone felt at that particular possibility, and how also the academic community, and especially those responsible scientific circles, sort of expressed apprehension at the ability to create organic beings or organic, life forms, if you will, that were not created through the natural process of spirit driving adaptation and evolution here in the world. And that, I think, is the nature of life itself. That's the nature of eternity, is to evolve and get better. And we human beings are certainly an expression, I think, of that in the organic and natural sense. But the ability to take DNA, generate biologically targeted weapons, generate biologically aimed cultural manipulation devices, and also, yes, to generate cloned copies, if you will, of a particular person or a particular, living thing in order for manipulation or deception of the masses. This is not a tactic that has been without deployment, if you will. This topic, it really ties back to some of that stuff we were talking about just a moment ago with the biomedical relationship between the human being and the energy field at large, right? If you're able to control the development of a human embryo and then produce some sort of, I forget the type of reproduction, but it's that asymmetrical reproduction model. You can actually copy the chromosomes and allow for the same energetic interface, but again, in a necked down, pinched off format or fashion that you get in an organic, individualized person
coming into the world as the product of a union between a man and a woman. But you miss the finer details. You miss that, what I believe to be the soul fulfillment of that journey. You certainly miss the broader connectivity of thought. And really, when we look at some of the literature on this topic, Marvin, one could say that cloned beings have a much, much shorter lifespan because of the breakdown of the physiological anatomy that they develop and come into the world with, right? There's not the organic variety, there's not the diversity that is necessary for a strong organismoid to move itself through the world in such a fashion as there is with a standard person. So again, that's why they are replaced periodically. Indeed. And so what is incredible about this topic and about so many other topics is, again, what is possible with our knowledge of science and biology? What is possible when we merge quantum consciousness and biology itself in a format that is not oriented in an evil fashion with an attempted goal of taking over the world? We could transform our Earth very quickly. We could put an end to a great deal of disease just through reverse cloning of stem cells and T lymphocyte cells and others that can go and actually repair these types of conditions that cause disease. We could end, I think, in a very short order, perhaps a generation or two, the entire mental health developmental struggle that has been wrought upon the world through the rolling out of large-scale vaccination campaigns worldwide. These are chromosomal abnormalities in many regards, and with the ability to clone proper cells and then and clone proper DNA and then allow that DNA to reintegrate with the host, you could actually put an end to some of these health conditions, I think, in very short order. So again, the secret technology that we have available to us is worth our review, and it's worth our education, because we can change the world very rapidly from what it has always been, which is this bastion of pain and suffering for humanity, into what it was always supposed to be, which is a symbiotic balance between God and man here in the world. Great. I will translate very fast. Am fost curios să-l întreb pe SG despre clonare, pentru că eu am informații că de câteva zeci de ani clonarea este folosită, în special în mediile acestea oficiale. Multe așa numite personalități nu sunt de fapt reali, ci sunt înlocuiți de anumite clone. Și SG a confirmat acest lucru. El are informații pe care le-a primit personal despre anumite specii hibride care sunt cultivate, să le zicem așa, experimentate în bazele secrete de mare adâncime din America. Acolo au fost create organisme foarte stranii și ca o aplicație sunt, de exemplu, fotografii ale lui Hillary Clinton făcute cu tehnici speciale și acestea nu prezintă o amprentă de căldură, așa cum are orice ființă umană. Deci sunt doar copii de carbon, cum se spun ele în limbaj așa mai specializat. Sunt dubluri, sunt clone care imită aparența, dar au o serie întreagă de deficiențe față de persoana originală. Și aceste experimente de clonare au început foarte de mult, încă din anii 30-40, 1930-40, dar au fost făcute deci experimente de inginerie genetică, au ajuns să fie publice prin anii 90, când am auzit cu toții de clonarea oii Dolly. S-a anunțat atunci că e un experiment faimos, părea că se va extinde foarte mult acest procedeu de clonare, perspectivele păreau foarte promițătoare, dar oficial nu s-a mai auzit pe urmă nimic, dar neoficial cercetările și aplicațiile au continuat.
se pot crea prin aceste procese de clonare forme organice și anumite forme de viață, dar ele nu au suflet. Deci sunt pur și simplu niște experimente care copiază cromozomial, iau ADN-ul, îl multiplică, dar nu respectă legile fundamentale ale creației și ale evoluției. Trebuie să fie ființe care să poată da naștere. Clonele nu pot da naștere și de altfel au o viață foarte scurtă, motiv pentru care sunt înlocuite în cazul acestor VIP-uri ce ne sunt prezentate și care de fapt ascultă, fiind programate, ascultă ordinele. Deci, prin intermediul clonării se pot crea arme biologice, aceste ființe care copiază diferite personalități și se poate ajunge la modalități de control al maselor. Este un subiect complex care ar merita o abordare separată. Are legătură și cu ce ne-a zis SG mai devreme, cu această relaționare dintre biologie și medicina avansată. Embrionul uman poate fi accelerat foarte mult în dezvoltare. Clonarea reprezintă un tip de reproducere asimetrică. E o copiere cromozomială. Deci poți să faci o clonă în asta să alerge, dar nu să alerge în mod natural. Asta așa ca o formă de exprimare mai amuzantă. Revenim la întrebarea ce este posibil. Iată, dacă clonarea și aceste tehnologii avansate sunt foarte accesibile elitei, în ghilimele elitei, ce ar putea face clonarea dacă ar fi folosită în mod benefic? Și SG ne dă câteva exemple. Prin aceste procese de inginerie inversă, noi putem să inversăm procesele de îmbătrânire, putem stimula celulele stem, putem anula procesele degenerative dezvoltate în ultimele generații, în care s-a produs o anumită decădere psihică mentală, putem anula efectele așa zisei vaccinări COVID, putem reface cromozomii și să anulăm foarte repede efectele multor boli grave. ADN-ul poate fi clonat și reintegrat într-un mod benefic în organismul gazdă. În toate domeniile se pot obține rezultate extraordinar de rapide dacă ar fi folosite aceste tehnologii în mod corespunzător, benefic. Deci, în esență, se poate ajunge foarte repede la o simbioză armonică între ființele umane și Dumnezeu pentru a crea un echilibru aici pe pământ. SG, if you allow me, I want to ask you one more question related to our topic, Secret Space Program. I know that in the last month of his presidency, Donald Trump ordered a very special branch of US military, Space Force. And I know that they have very advanced technologies. Some people say that there are even fleets of spaceships. It's a very huge secret, but do you have information about this field? Indeed, my friend, just a little bit. The U.S. Space Force was created primarily to consolidate the activities of the U.S. Air Force secret space operation. The U.S. Air Force had a number of different operations: the Air Force Reconnaissance Office, the Air Force Research Laboratory, and the Air Force Rapid Capabilities Office. And these, Rapid Capability Space Office. And these organizations within the Department of the Air Force were made directly in service, if you will, were brought directly into the purview and service of the
armed forces of the United States of America on paper. So the Space Force was essentially the way to legitimize publicly and then provide the legal basis necessary to take over whatever component technologies, whatever research projects, and whatever missions were being carried out by the secret space program of the U.S. Air Force. The U.S. Air Force space program developed, again, under Project Blue Book in 1947 and began, and We have a problem of connection. with, Okay. Oh. You came back? can you hear You me? disappeared for a moment. Yeah, Apologies. no problem. The U.S. Air Force secret space programs kept a ledger book, a working record, if you will, of all of the technologies that were being studied, various things that had been reverse engineered, and technological capabilities available to the intelligence community that were off book, hidden under the guise of national security, hidden under the guise of dark budget, what we would call black money pools or dark money pools, these sorts of bridges to nowhere within the DoD budget. And it's worth noting that the U.S. Pentagon hasn't passed an audit for nearly 40 years. So when we look then at what Space Force was, Space Force amounted to the consolidation and the legitimization of a great deal of these technologies and projects, but Space Force also had another mission, which was to further inform worldwide military coordination against this transnational elitist mafia. And that gets us into a whole other discussion that ties back to President Trump's world tour of 2017, where the sort of the basis of a worldwide cooperative agreement to oust this elitist intelligence community from global control was first ironed out and first approached. The Space Force has been an integral part of a number of different units of exposure and a number of different, what I think, capabilities to come back underneath command of patriotic actors, because it is worth noting in this discussion that while we've talked a lot about various hidden space technologies and secret space programs, a great deal of those technologies were weaponized against we the people and were ready for full deployment. The 16-year plan to destroy America and the world, which began in 2007 and 2008 with the Hussein Obama administration's rise to power, was actually supposed to include, in the Hillary Clinton phase of that 16-year plan, a number of different world cataclysms which would only have been possible with hyper-advanced technology, enormous environmental catastrophes, pandemic and pathogenic events, and there was even talk at one point of an atmospheric weapon or a series of atmospheric weapons being deployed against the very makeup of the air that we breathe. In other words, our air is 78% nitrogen, 21% oxygen, and we have a balance of other gases in the middle that keep us in some sort of homeostasis internally as biologic beings. And that very composition was going to be targeted for manipulation, and we can only glean what sort of incredible disasters would have come as a result of that. So the Space Force creation and then partnership with the U.S. Air Force as a division of the U.S. Air Force made it to where the Space Force would also serve in coordination with the National Guard's mission were there ever a wartime or a series of wartime national emergencies declared. And again, that's another discussion, but when we go back and look at Trump's executive orders from 2017 up through 2020, and then most notably the orders from late 2020 into 2021, that very catastrophic national emergency situation, which would have allowed for that chain of command augmentation to occur, did in fact come out. They did in fact occur, and we moved into a period of time, what I believe that we're living in currently even still, to wrest back control of other very advanced weapons and the remaining capabilities of these secret intelligence community and these shadow government structures around the world, and put those back into the fields, the hands of we the people in a lawful, representative way. Very important. L-am întrebat pe SG ce ne poate spune despre o ramură a armatei Statelor Unite înființată de Donald Trump la finalul mandatului său, și anume Departamentul Space Force, deci Forța Spațială. SG ne spune că
rolul acestui departament al Forței Spațiale este acela de a consolida activitatea forței aeriene, dar și de a prelua proiectele Programului Spațial Secret despre care am vorbit până acum, pentru că aceste proiecte erau în controlul cabalei satanice și sub comanda lui Donald Trump ele au fost preluate și duse în spațiu pentru a fi securizate. S-au construit o fel de laboratoare. De asemenea, Space Force a avut rolul de a oferi legitimitate, altfel spus o bază legală, proiectelor de cercetare, adică să fie limitate pe teritoriul terestru și să fie securizate în spațiu. Lucrurile au început din anii 1947, odată cu proiectul Blue Book. Cabala Majestic 12 a început aceste experimente, au avansat și ne spune SG că planul Cabalei era ca, începând cu mandatul lui Barack Obama în 2008, să aibă loc o serie de cataclisme, catastrofe, epidemii, dereglări atmosferice masive, toate astea să fie continuate după ce Obama și-a încheiat cele 2 mandate de Hillary Clinton, care este tot o unealtă a Deep State-ului. Ei urmăreau să modifice homeostazia, echilibru atmosferic între nitrogen și oxigen, să creeze un echilibru biologic instabil. Asta ar fi fost o bază pentru dezastre biologice, dar Donald Trump, prin ordinele sale executive, a dat urgență pentru Garda Națională și pentru Forța Aeriană, lucruri care au fost așadar împlinite de departamentul Space Force. S-au implicat mulți patrioți în aceste proiecte, atât din armată cât și din serviciile de inteligență. Ei au urmărit să informeze populația într-un mod coordonat și mai ales structurile militare ale alianței împotriva acestei mafii globaliste. Practic, spuneam mai devreme, se urmărea crearea unor cataclisme. Erau toate tehnologiile avansate ale proiectelor negre instrumentate împotriva noastră, a populației. Trump a dat ordine executive în 2017, 2020, 2021 și în prezent suntem într-o epocă în care, în pofida aparențelor, militarii au împiedicat desfășurarea unor dezastre puse la cale de această cabală ocultă. Am preluat în mâinile patrioților armele ce ar fi putut folosite într-un mod catastrofic de ocultă. So now we are in safe, if I understood well, because the alliance took control of these black projects. Did I understood well? Correct. A number of the black projects and off-book pursuits and operations that have been pursued by this military intelligence community were put out of business essentially, or repurposed with the creation of the Space Force and then the transition of personnel from the U.S. Air Force's Special Operations units, Special Secret Operations units, into what is now the Space Force chain of command. But it is worth remembering, and when we talk about this transition of various technologies and these projects and who has authority and purview, it's worth remembering that those military intelligence and industrial contractors, those military warlords, if you will, that have been antagonistic to
human life and human liberty in the world also had to be worked through during this same process. In other words, we couldn't just create a new branch and then fire everyone that was in the old office and in the old institution. For one, we wouldn't be able to field enough qualified personnel quickly enough to maintain the operations and maintain security, especially on very, very sensitive issues and technologies that could find their way around the world in a matter of, hours or days, given the right circumstances. So part of the period that we have lived in after the repurposing of these secret space programs, or at least this one particular secret space program in the United States military apparatus, is a period where the rest of the infiltration, the rest of that antagonistic operator population has to be brought out into the fore, has to be shown out to the public, and also dealt with from a sense of criminality. We have a great deal of individuals who have, at the very top of these communities, and offices, they have circumvented constitutional allocations for transparency and requirements, even alongside or even within the DoD's own requirement policy regulation manuals. They have circumvented essentially their own law, if we were to use the term, in order to accomplish the various nefarious activities that they have. And so in bringing that out, what happens? We draw out the nature of the corruption, which we've seen. We draw out the exposure, and we begin the process of mass awakening to these very advanced technologies and what is truly accurate about the history primarily of the 20th century. And we also ignite the technological revolution, which is now sweeping the world. This is a world-changing time, and the U.S. Space Force, the creation of that particular military arm and its mission in the world, I think will go down in history as one of the most important events in the Western military lore as we go forward. Great. So you mentioned previously that this field of Space Force, this branch of Space Force has in control laboratories in space? Indeed. So we have what are called manned orbital laboratories, or manned orbiting laboratories, first developed by the U.S. Air Force in the late 1950s and early 1960s. And Space Force took over control of a great deal of these systems in these areas. But just because Space Force itself took control over, that didn't necessarily mean that all personnel that oversaw these projects were automatically on the side of patriots, right? That has been a discussion, an internal struggle, I think, within the entire U.S. military brass across all of the armed services, really since the election of 2020 and into this period of time that we're living now. What is absolutely certain is that the Space Force, along with other military branches, is experiencing between 1951 and 2014, the total number of U.S. flag officer commanders within the United States services across all branches who were relieved for loss of confidence in their ability to lead totaled less than 27. From 2015 to now, that number is more than 140. As we look at this particular process, we're seeing things like Space Systems Command just recently receiving a new commanding officer in the form of General Grant. General Grant is an individual, I forget his first name, Marvin, I'm sorry, but he's an individual who got his beginning in 1992 with document and data collection at the National Security Administration here in the United States, which for your Romanian audience, the United States intelligence community, while manipulated primarily by the CIA and several other bureaucratic agencies like DHS, that intelligence community's lion's share capabilities belong to the NSA. More than 70% of the intelligence gathering ability of the U.S. government at large is under the purview of the NSA. So now we have an individual who just recently took over a crucially important part of the Space Force's global operations team, and he got his start in the NSA with document and data collection. This tells me that there is some sort of
need for this expertise in this position at this time. And this particular command is only the second commanding officer. This is only the second commanding officer for this particular component of the U.S. Space Force. You know, we could spend a lot of time on this, Marvin, but I think at the end of the day, what is so incredible is that we are witnessing for the first time what seems to be a consciousness shift that is not being stonewalled by the intelligence community in with nearly the veracity and effectiveness that it has been stonewalled and shut down in ages prior. We are truly in the midst of a worldwide Great Awakening. I'm sorry that I'm asking you again. General Grant, he is part of the alliance? Unknown, but he has a fascinating history that ties him to the National Security Administration in the United States, which is intimately involved. That particular organization, the NSA, is intimately involved in what I would call counterintelligence and counterinsurgency operations worldwide to destroy the intelligence community's ability to continue to hide in the shadows. And now we have an individual in charge of Space Systems Command, which is one of the most important arenas for global cooperation militarily, who got his start at the NSA in data collection. Okay. Let's see where we were. Unde am rămas. O secundă că m-am încurcat în foile astea. Așa, deci legat de aceste laboratoare în spațiu, l-am întrebat pe SG dacă există un control al acestora în spațiu, că nu mi-era clar dacă există într-adevăr în spațiu astfel de laboratoare, și a zis că da, ele sunt demarate, se numesc laboratoare orbitale începând din anii 1950-1960. Cu privire la proiectele negre, nu toate au fost preluate de alianță, dar unele au fost redirecționate. Nu puteai să concediezi instantaneu tot personalul pentru că nu puteai să-l înlocuiești, nu aveai cu cine. Oamenii au fost redirecționați, selectați. Aceasta a necesitat o perioadă de adaptare. Dar esențialul este că militarii, alianța, au preluat baza proiectelor secrete și au urmărit să includă toate operațiunile fundamentale, inclusiv cele ale infracționalității, pentru că mulți oameni în Statele Unite și în lume sunt în afara legii și au fost elaborate chiar manuale speciale în acest sens. Cu proiectele acestea negre se poate așadar genera o revoluție tehnologică foarte rapidă. Space Force este acum de partea patrioților. Experimentele, cum spuneam, sunt făcute din anii 1950. Mulți ofițeri și-au pierdut credibilitatea și au trebuit să fie înlocuiți. Mai mult de 140 din acest departament, dacă am înțeles eu bine, al Space Force.
înlocuirile de personal au început din anul 2007. Nu, departamentul a fost înființat în 2020. Deci, după ce au fost date ordine executive de către Trump, după aceea SG ne-a spus de un general Grant care a strâns foarte multe date esențiale din comunitatea de intelligence. Se știe că foarte mulți din CIA și din comunitatea de intelligence sunt în slujba Deep State-ului. Însă acest ofițer, acest general Grant a avut un rol foarte important, a fost numit al doilea ofițer pe ierarhia Space Force și el este foarte strâns legat de comunitatea NSA, de contrainformații și a reușit să opereze niște transformări în a scoate din secret capabilitățile Deep State-ului, ceea ce a condus la o cooperare militară globală. I don't know if you have time, SG, for one more question. If you can tell us something about Montauk project. As I understood, they managed to control the space traveling. And this Montauk project was a continuation of Philadelphia experiment. Indeed, the traveling you're referring to that came out of the Montauk project was interdimensional pathway communication. And this had its basis really alongside the intelligence community's research for a project called MK-Ultra. MK-Ultra was the holdover of a series of projects conducted by the intelligence community, actually informed by the actions of that same Nazi German government that we talked about earlier in Project Ultra, which was designed to peel away the layers of consciousness and find wherein one could insert one's own will over and above the exercise of free will at that thought-based level. Project Montauk, along with the Philadelphia experiments, was a particularly heinous crime committed against a number of citizens of the United States of America and Europe, to include children. And one of the things that they discovered was the ability to project the consciousness into another dimensional state of awareness and existence. But the hang-up, the difficulty with Project Montauk, which they later overcame with Project Looking Glass, was that Project Montauk only allowed for access to certain lower levels of consciousness dimensional communication. In other words, you could not connect with a higher resonant consciousness, a higher wavelength frequency consciousness, because the trauma necessary to override the ability of the human being to exercise free will prevented that consciousness, that human being's consciousness, which by this point developed fractures, right? In this process, it prevented that consciousness from coalescing in such a fashion that a higher wavelength could be expressed and a higher focalized energy point could be attained. It was later found with Project Looking Glass that if we avoided trauma, you could actually get much, much further into this process, but that was not suitable for the mass population mind control that was desired by the CIA underneath Director Alan Dulles, and later on a number of different military contractors, to include, I believe his name was William McNamara in the U.S. Defense Department. This tactic that made Looking Glass possible was not suitable for the population control, and especially the mind control that they wanted to instill upon the peoples of the world, because trauma-based programming provided a much more fluid non-response mechanism. It provided a much more adept way to manipulate the fears, the fear-based consciousness that was created through traumatic experience, rather than attempting to encourage the consciousness to a higher state of being. It is, in fact, that higher state of being that we're experiencing now. The Great Awakening itself is the culmination of the failure of this particular community through things like Montauk and others to maintain total hegemonic control
over what people think, feel, and believe here in the world. It's really an absolutely fascinating progression of events and how these projects and deep and off-book operations informed one another within the shadow powers of the military intelligence and military industrial community to further the aims of that transnational globalist cabal, which is primarily based out of that Western European center of finance and power. I encourage people to go and look up Project Montauk. It's spelled Montauk, and it has an incredible thought basis which we can draw from when we look at the ability of the human consciousness to be affected. When we look at the reality around us, for example, in the world that we live in, how much of it is organically the creation of human beings with the sweat of our hands and the sweat of our brow and the work of our bodies versus what is a simulation that has been created as a result of consciousness manipulation. I know that this sounds a little bit sci-fi and it sounds a little bit almost esoteric in nature, but it is actually the reality of the world that we live in. The belief constructs that we have inform how we interact with the world. And if those belief constructs are manipulated through things such as trauma with Project Montauk and Project Artichoke and others, what is really true is the nature of the question. L-am întrebat pe SG dacă poate să ne spune ceva despre proiectul Montauk. Eu, din informațiile pe care le am, au reușit prin anii 80 să controleze călătoria în timp. Și SG ne spune că, într-adevăr, acest proiect este legat de cercetările interdimensionale, ține de studiul conștiinței și de proiectele de control al minții, numite MK-Ultra, dezvoltate masiv de CIA. Ei au reușit prin aceste proiecte să desfacă straturile conștiinței și au folosit împotriva cetățenilor astfel de tehnologii. Chiar dacă sună foarte SF, am văzut și unele comentarii că ceea ce discutăm aici e științifico-fantastic, totuși mai gândiți-vă. Astfel de tehnici MK-Ultra au fost folosite asupra cetățenilor din Statele Unite, din Europa, pentru controlul maselor. Se poate ajunge la proiectarea subiecților în alte dimensiuni ale existenței, la nivelul conștiinței și chiar la nivel fizic. As I heard, I don't want to forget what I want to say. They managed to send people in a physical body in future, for instance. Did you have any information about this? My friend, I have not corroborated that particular assertion, but it would not be out of the realm of possibility whatsoever, given the flavor of the activities that this shadow power structure has been participating in. And indeed, we know that with the Tomb of Gilgamesh, which was targeted by the Hussein Obama administration and the George W. Bush administration from the early 2000s to the early 2010s, there is suspicion to believe, and it's based off of leaked emails from the Hillary Clinton private server, that they were also seeking a technology that amounted to what is essentially a stargate or a star portal, the ability to move physical matter in this see it, hear it, smell it, taste it, touch it reality to another reality, another dimensionality of existence, while preserving the function and the safety and security of the being. What has been hidden from humanity is truly amazing. And as we go through this great awakening, I believe it will be multiple generations before we have a true handle on the level of deception and the level of obfuscation that has been deployed against we the people here in the world. Outside of walking with Jesus, this is the most exciting time, in my opinion, to be alive. Continui traducerea din punctul unde am rămas. De fapt, o să merg chiar cu acest comentariu adițional.
referitor la proiectul Montauk, spuneam că din informațiile mele, când zic informațiile mele, mă refer la 4 cărți care au apărut tipărite în limba română despre proiectul Montauk, le găsiți și pe internet, scrise de Peter Moon și încă cineva, am uitat cum îl cheamă. Și l-am întrebat pe SG dacă, așa cum se spune în cărțile respective, proiectul Montauk are și proiecția în timp a unor subiecti mult în viitor, chiar cu mii de ani în viitor. Și SG ne spune că nu a colaborat cu acele servicii, dar ne poate spune niște informații foarte concludente, conexe cu subiectul, că și aici, să știți, am văzut și un film documentar despre faptul că a fost descoperit mormântul lui Gilgamesh și acolo, potrivit unor e-mail-uri schimbate de Hillary Clinton și acoliții săi, se urmărea în realitate, pentru că au intervenit serviciile secrete americane, se urmărea extragerea unor dispozitive care constituiau nici mai mult, nici mai puțin decât un portal sau, altfel spus, o poartă stelară, Stargate, ce avea capacitatea să proiecteze ființele care treceau prin ea într-o altă realitate cu menținerea funcțiilor biologice. Adică nu te distrugea, ci exact cum ați văzut în filmele SF, care de multe ori, de exemplu Stargate, de multe ori prezintă așa, într-un mod edulcorat, lucruri reale, așa cum e și în Matrix. Și vom afla, ne zice SG, lucruri excepționale în viitorul apropiat, care converg cu Marea Trezire, ce deja a început. Este o perioadă care, dincolo de evenimentele când a trăit Iisus pe pământ, fizic, sunt perioade care sunt extraordinar de entuziasmante și merită trăite, ne zice SG. Acum mă întorc la punctul unde rămăsesem cu traducerea. Deci, proiectul Montauk reușește să conecteze dimensiuni spațiotemporale, dar problema este că poate produce fracturi în conștiință. Iar Cabala, Deep State-ul, dorea să utilizeze aceste tehnologii pentru controlul conștiinței maselor. Dar pentru că nu o puteau face atât de facil, fără să fie observați, au trebuit să caute forme mai atenuate. Ne zice SG de dezvăluirile făcute de fostul director al CIA, Alan Dulles, precum și de John McNamara, președinte, adică șef al Departamentului Apărării, pe linia MK Ultra, deci controlul conștiinței. Ei au recunoscut că s-au folosit astfel de tehnici asupra populației, dar concluzia este că e foarte greu să manipulezi oamenii fără să îi faci să înnebunească în masă. Proiectele lor se pare că au eșuat pentru că se ridică în mod accelerat nivelul de conștiință, are loc Marea Trezire și acum toate aceste informații legate de proiectul Montauk și Looking Glass sunt utilizate de Alianța Pământului în scopul benefic. Asistăm la evenimente care se desfășoară într-o progresie foarte accelerată de scoatere din control a guvernului din umbră. Ei au urmărit controlul finanțelor, al puterii, dar o întrebare foarte importantă este aceasta. Care este prevalența între organic, adică ceea ce putem noi controla cu mâinile și fiziologia noastră, și simulare, manipularea conștiinței, pentru că la un moment dat devine foarte greu să faci delimitarea. Trăim într-o lume
obiectivă sau într-o lume care a fost indusă ca o realitate artificială. Cum interacționăm cu lumea, care este natura și soluția traumelor. Aici sunt întrebările cele mai relevante. Dear friend, it was a very long, as I see now, more than 3 hours, very long show, but I did not feel when time passed because everything was extremely interesting, and I think for the Romanian public, all these disclosures, all these revelations that you made are absolutely blew mind. It's amazing, and I want to thank you for this huge aspects of reality that are hidden in Romania and actually in all the world. I apologize for the Romanian public. Îmi cer scuze pentru public că nu am reușit să traduc chiar tot. Cei care știți limba engleză o să completați golurile, dar sper că măcar aspectele de bază am reușit să le pun în evidență. SG, if you want to present a message for the Romanian audience or a conclusion, maybe you propose another topic for related with what we discussed. I look forward to continuing. It has been my great honor to be here, my friend, and I thank you for having me. With respect to additional topics, you know, the discussion we have had today can branch in a number of different ways. We could talk about the various technology that was employed in the late 1980s and throughout the 1990s to manipulate computer software programs worldwide. We could talk about the intentional action on behalf of the Bill and Melinda Gates Foundation over the last 20 years to merge Microsoft's IBM processor capabilities with the transhumanistic agenda. We could talk about the intersection between U.S. bureaucracy and the U.S. military-industrial complex and biological research laboratories around the rest of the planet, which tie back in a technological fashion to what we've just discussed. But at the end of the day, what is so important to remember is that these discussions happening worldwide in the way that they are happening now has never happened before. This is, for the first time, an organic and original event. The intelligence communities of the shadow structures of our world will not survive this event. The Great Awakening cannot be stopped as the digital and information age, which they themselves sought to create as a means of civilization control, is itself their undoing. We are made in the image and likeness of the Most High, and the power that the human being can express through thought, intentionality, and focused consciousness direction is nearly indescribable. I am extremely excited for us as we move through this journey and this period in our history. We are literally writing the history in real time. I couldn't be more honored to be here. Well, great. I am very honored too for our conversation, and you feel, I mean, generically speaking, we can feel that it's actually divine grace that we exist in this time, and we have a very special role in existence on this planet and in history. I'm very honored to be with you, dear friend SG, and I hope we will continue as soon as possible. We'll keep contact, and it was an absolutely revelatory show for me, and I'm sure for the Romanian audience. Indeed, my friend. I look forward to coming back. God bless. Thank you very much. God bless for all of us. Now I will finish the translation about what we've talked. If you want to remain 2 more minutes, okay? Deci, l-am întrebat pe SG dacă dorește să adauge ceva în finalul emisiunii, eventual un mesaj pentru audiență, și el ne spune că este o onoare pentru el să fie
alături de noi. Eu i-am spus că personal îi sunt foarte recunoscător, sunt convins că această emisiune, care, iată, a durat deja mai mult de 3 ore, a adus informații extraordinar de interesante și cred că merită urmărită și chiar reluată. L-am întrebat pe SG dacă dorește să abordăm și alte subiecte în alte emisiuni și eventual să propună câteva subiecte pe care le consideră de interes și el ne spune că am putea să discutăm despre modalitățile tehnologice dezvoltate începând cu anii 80, prin care se urmărește controlul prin tehnologia informației. De asemenea, un alt subiect, tehnologiile și instituțiile dezvoltate de Bill și Melinda Gates privind transumanismul și cu tehnologia informației, sau despre intersecția dintre birocrația Statelor Unite și Deep State, cum concură astea la controlul populației. De asemenea, în final, SG ne spune că însuși faptul că astfel de discuții în spațiul liber al comunicației au loc în prezent este un semn că are loc Marea Trezire. Astfel de informații în trecut nu erau posibile să fie făcute publice. Deep State-ul nu va supraviețui, acest conglomerat al instituțiilor transnaționale care doresc instaurarea Noii Ordini Mondiale, nu va supraviețui pentru că populația lumii se trezește, are loc Marea Trezire. Noi începem să devenim tot mai conștienți că suntem ființe de lumină care avem o uriașă putere prin gândurile și prin intențiile noastre și SG ne spune că este foarte, foarte încântat că trăiește în aceste vremuri și i-am spus la rândul meu că este, din punctul meu de vedere, dacă stăm să ne gândim bine, o grație că trăim în aceste vremuri istorice în care suntem martori și chiar participanți la acest proces extraordinar de trezire colectivă în care vom trece într-o cu totul altă epocă net superioară la umanității. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îi mulțumesc și invitatului nostru, SG. Thank you very much and I look forward to make another show full of revelations like this one. Thank you very much. Thank you, my friend. Okay. Bye-bye and see you soon.